Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, and a warm welcome back again after that short break, and with a new live now, because we are with our charity partners SKT Welfare. Inshallah, we'll be launching our appeal today, our first charity appeal for this Ramadan here on CVFM. Keep me company today if you're listening, if you're watching 2 minutes ago, is Sister Shamanara. Assalamu alaikum. Sorry, I had to... I was going to say kick my partner out there. My little buddy, I had to put him in the green room. Yeah. He was distracting me. Danish is back in the green room. He's busy playing with his telephone. So today it's all about you guys. It's about you taking part in the programme. It's about you supporting our charity appeal. We're going to give you information about the different projects that we have for you tonight. So it's whether it's your zakat, your sadaqah, your fatrana, your lillah. So inshallah, our brothers and sisters from SKT, our volunteers who work with the charity, support this particular program, and inshallah we're going to have colleagues with us throughout the evening, and they are unfortunately not with us here in the studio. I think although brother Azhar, one of the local volunteers for the charity who does the date project, will possibly drop into the studio and we can have a little chat with him about the date project that we've been mentioning as well. And thank you so much if you took the opportunity to take up the offer of those beautiful dates. They were nice, weren't they? I think I got of Hafsa. She dropped 3. I think, did you order them? You ordered some and I ordered some as well. So Jazakallah khair for the volunteers for going out and about and supporting that particular initiative as well. So inshallah, I'm going to welcome some guests as well. So if I go to Brother Imal Ahmed, who is on the live as well, and see if he can hear me and I can hear him. Hello, assalamu alaikum. Yes, I can hear you. Thanks a lot for having us over here. Okay. And Imal, just tell us a little bit about you, because this is the first time you are on a live with us on a charity appeal. So what's your role at SKT? So I'm working as National Program Officer at SKT Welfare, and I believe I think it's my fifth month. Okay, mashallah. Yeah. Okay. And I also have Sister Nagina, and Sister Nagina has been with us previously as well, I recall. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. How are you, brother and sister? Assalamu alaikum. We're well, thank you. Alhamdulillah. Sorry, I'm having issues with my camera. My camera is going to keep turning on and off. Okay, that's fine. What we'll do in that case is do this. And so, Sister Nagina, Yes. it's I think it was last year that we spoke to as part of the SKT charity appeal. Yes, I'm back again. I enjoyed it so much. I decided to come back. Alhamdulillah. She said that with a straight face as well. Even though she's got the camera on, camera off rather. But thank you for joining us this evening, and I will have another brother with us later on as well. Would you like to? I think I'm going to keep that secret as well, because around at 6:30 we will be changing personnel in the studio as well. We'll have brother Asif and Aman Hussain and some of the other colleagues with us as well. So inshallah we'll speak to them. So, Brother Imal, I'm just going to mute your microphone because it does have a bit of a hiss to it. And I don't suppose you have got a pair of headphones that you can use. If not, we're just going to have to manage with your laptop microphone. So, Sister Nagina, if I come to you, obviously we are raising funds for SKT charity. We've been working with you guys for many years. For nearly 10 years, I think. And just tell us a little bit about what we are seeking funds for today. I have been mentioning it in the previous programme in terms of the 1 million meals challenge, food parcels, the bread factory, but just as a way of introduction really to SKT and the work that currently is going on and where there is most need. And obviously with the devastating earthquake in
Turkey and Syria, that is of a paramount priority for you guys and other NGOs that are working in that area. So just a little introduction to the work that you're doing. Yes, of course. So SKT Welfare is focusing on providing aid to those who are most in need, especially in the Ramadan. To be honest, not only it's everywhere in the world, including here in the UK, are struggling with the high prices and the cost of living and everything. So you can only imagine what families in Pakistan are going through when they're having to purchase flour, or you must have heard in the news recently where there were 11 deaths. When people were queuing up last week, and there was a stampede just queuing for food. So foods that we although here in the UK, people are dining full. SKT Welfare is trying to ensure that people at least are able to eat the main staple food items that can keep going. Our food parcels are including this item meals. We have our project, 1 million meals. Part of that, we have our bakery in Syria that is providing bread to people on a daily basis. 46 camps, are relying on that. And then in terms of other projects that we have our Safe Haven project, where we are building long-term solutions, providing safe housing for those who have been hit by the earthquake in Syria, or generally the Syrians that were living there in the camps, and also in Pakistan since the floods last year. And then we have our water hand pumps as well, which is also one of our popular projects, as well as zakat, where most needed, to any kind of emergency situation that takes place on the ground. We will be there to support. MashaAllah, thank you for that information. And I'm sure if our listeners and viewers would like any further information, they can check out the SKT website, sktwelfare.org.uk. And the telephone number, as ever, you'll be able to see that if you're watching on Facebook or YouTube, scrolling the bottom of your screen. But those that are listening on online or on FM, please remember it's 01642688104, and those guys that are into the competitions, they know this number because that's available on WhatsApp as well. And I'm going to ask Sister Shema to just add a couple of more names to that list for the competition, and we will be turning that page over and starting a new page to write some names of those people that will be giving donations out tonight. And inshallah, we are seeking your zakat, your sadaqah, and please do phone in and do show your support as well today. And lines are open now as well, and we will welcome your messages on WhatsApp as well, same number. And of course you can send us a chat message as well. If you are watching on YouTube or Facebook, just comment in the live and let us know how much you would like to donate. So gonna go to Brother Mal and ask him in terms of the food, 1 million food meals, that a very ambitious target, but I'm sure with the will of Allah and the support of our listeners, we are able to make some contributions toward that this evening. So, brother, inshallah, definitely. So what it's going to be iftar and suhoor we're focusing on. So it's giving them ready-made meals. As we know, there's obviously a month of Ramadan, but there are many people in need and they can't even afford iftar or a suhoor. That's how bad the situation is. So if we look at our price handle, we've actually done, it's £1.50. You're paying £1.50 to feed one person. And the food we're giving is, there'll be chicken, there's rice, there's fruits, kajur, ruafza, water. So it's quite a diverse meal with just for £1.50. And what we're focused, how you said, like it's a high target, 1 million, but if we look at the need, it's much greater. I'll just give you an example of Pakistan, what's been happening. Obviously, there's cost of living has increased everywhere.
But I'll just give you an example of Pakistan. I was recently speaking to our colleague in Pakistan, and he was saying that there's so much food shortages and the prices have gone so high that it's really hard for people to afford food, especially when we look at flour. So they're queuing for hours and hours outside. So government is giving free flour because the prices increased so much. But in order to get that, you have to queue up for hours and hours. And what's been happening is many people have passed away due to this. I think already there's been, this month, there's been around 11 deaths. And the most recent one was a few days ago where an elderly lady passed away because she was fasting and she was queued up in the lines for so many hours that unfortunately she lost her life. So there's just an example of how hard the situation is over there. If we look at the flooding that happened, that spoiled a lot of land, which were agricultural land. And even though some of them which got better, they recovered from the flooding, recently they got worsened because the crops were ready. However, due to the rain for weeks, that got spoiled as well. So there's even a higher shortage of supply over there due to food. So that's why we're recommending this because there's a high need. So that's for the ready-made meals. Now, if I talk about the food parcels, now this is what we're doing is £50 will feed one family for the whole month. So a family, we're looking for minimum of 6 people. And in the whole, so that for £50, they will get food for the whole month. And every country, we're doing these food parcel distribution in all of our countries that we're operational in, and all the meals, all the list of items are catered to local cuisines, so they're different country to country. And what we're doing with them is, if you were to donate, we will inshallah distribute that food parcel you've donated within 48 hours. So within 2 days, your food parcel will be distributed. And what else we're doing new this time, because SKT, our focus is to bring donor and beneficiary as close as possible. So the minute your food parcel is delivered to the beneficiary, the donor will get a text message saying that the beneficiary has received your food parcel. So that's what we've included just to give more knowledge to the donor. And with this food parcel, we're targeting areas where it's very remote. Some of our staff, they're very experienced staff members. They have to walk miles just to deliver the food parcel. But we're doing that because we know the need is high, and we want to help them as much as possible, especially in this month. Jazakallah. So just to recap, listeners, it's the ready-made meals for iftar and suhoor. They are distributed in Turkey, Syria, Pakistan, Afghanistan, Yemen, and Palestine. And so £75 will feed 50 people or 50 meals. £100 will do 150, and £500 will do 750 meals. So just imagine the amount of reward, inshallah. Someone that's been fasting whole day, having to open their roza with your donation. So Allah Ta'ala may give us the tawfiq to do that. And let's go to some of the comments and chats and see who wants to contribute today. And I will request Sister Shema to give out the information and the telephone number. And also Sister Nagina as well. I want to ask her to briefly mention, you mentioned Safe Haven, and if any of our donors would like to contribute towards that as well. So would you like to just to update us on the Safe Haven as well? Yes, of course. So our safe haven homes cost £3,000, and alhamdulillah, or you have the option of donating the full 3,000, or you can set up a direct debit for £250. This is a zakat applicable project, as the family will own the home. And just to kind of reassure everybody that the villages that we have been built inside Syria, and when the earthquake struck, the houses that we had built, the safe havens that we had built in our villages, did not, were not damaged. There were no cracks in the walls, or any kind of damage to the building itself. So inshallah, that should reassure you guys that we are building stable, safe haven homes. They are actually safe in Syria, and the same can be said for our homes in Pakistan.
because obviously the floods happened, we are making sure that we're building them on an elevated kind of on an elevated land, so that if Hadana asked that if there was supposed to be there is another flood or a lot of rainfall, then inshallah they won't be damaged. So yeah, so that's our safe havens. There is it's a solid structure, and inshallah we have built 4 villages so far. We're aiming to build 2,000 homes. That was our aim. Initially, it was 1,000. Then, alhamdulillah, with the generosity of the UK public, we upped that to 2,000. But now we're, inshallah, trying to build even more houses and provide a roof over the heads for so many of our brothers and sisters who have just been living in tents or in makeshift homes, and inshallah giving them just somewhere safe and secure to be, to spend the rest of their life, not just in Ramadan, but just it's a long-term solution that we're aiming to provide for them. And speaking of a one house that we built for a family in Pakistan, so this was a sister. She used to live with her husband passed away, and her in-laws, they threw her and her 3 children out because they thought that she would claim a share in their ancestral property. So this was a beneficiary who we built a house for. So she came, her and her 3 children, they went back to her mum's house. They lived there, but the family was already struggling. In Pakistan, you just have guzara for your own family, let alone 4 additional family members coming. So she used to work in people's houses and wash clothes, wash dishes for them. And a time came where she actually had to live on the streets. So alhamdulillah, we managed to build a house for this sister and her 3 children. In the feedback video that we sent to the donor, you can see the children playing in the house. You see the mum cooking, and it's so amazing just to see a small donation can impact the lives of so many people. So I would just encourage everybody in Middlesbrough, all the CVFM community. I know you're very, very generous, whether that's TDP, the Date Project, or generally with any charity, any charitable causes. But inshallah, please do donate to SKT Welfare, to any of our projects, to just change somebody's life. A food parcel will change their life, and a house will change their life. Every little bit helps. Yes, every little helps. And let's get things moving. And I do have Brother Azhar in the studio. I will go to him in a moment. But first of all, I mentioned the WhatsApp number. You can send your donations anonymously as well if you don't want your name mentioned on air, as the sister's done as well. She is from Acklam, and she says she would like to donate £150 towards the food parcel, towards the meals. So Sister Shema, if you can make a note of that, if you just write down sister from Acklam. Yeah, and I also have another brother, and you spoke to Aidan earlier on, and his father has just messaged me as well. And let me just find the message as well. And he is saying he would like to donate Brother Nabil. So yes, £100, and he would like to donate £100 towards that as well. So a couple of donations that have come through on WhatsApp. Please pick up the telephone as well. We'd love to hear you come on air and make that donation and make a pledge as well. We'll give you details how you can make the donations. You can do either directly on the SKT website. You can bring the cash to the studio if you want to pay in cash, or we can give you the bank transfer details as well. Are these the ways to do that, Nagina? Yes, so I would just urge all the donors who are donating towards hand pumps, all the other the means, so the website, coming into the studio, a bank transfer, they're perfectly fine. In terms of hand pumps, though, please, if you are donating for a hand pump, please also mention the plaque details, the names that you would like written on the plaque. Otherwise, we will just have to write donated by and then your name. So, and then it's very difficult to go back to the team and ask them to change. So if you are please do donate a hand pump as well. And when you do, let us know which name you would like us to write on the plaque. That's the same for Safe Haven.
Yes, Safe Haven as well. I think we've tightened up a little bit as well because we had some donors as well that donated some money and we didn't get the full details. So we just had to put like donated from the listeners of CVFM last year. I think we had a bit of an issue. But we had the reports, 2 reports came in with the plaque on there and the report as well. So that's here in the studio for the people that contributed as well. So I'm going to bring Brother Azhar on in a moment as well. But what I'm going to do is, if it's okay with you guys, is to just have a little chat with him. But I'm going to take a small break so I can just set up his camera as well. And inshallah, what we'll do is take a small break. And then after the break, we're going to open up the telephone lines and get your donations coming in, inshallah. So do stay with us. We're going to go for a short commercial break, and I'll be back after these messages. So don't go anywhere. Live from the heart of Middlesbrough, this is CVFM Ramadan Live. अल मक्का कैश एंड कैरी मिल्सबरा का काबिले एतमाद नाम अल मक्का कैश एंड कैरी, जहां जो चाहिए वो पाइए। फल सब्जियों से लेकर आटे दाल तक, गोश्त से लेकर घरेलू जरूरत की हर शय तक, हर चीज ही सस्ते दामों। आइए और हमारे दोस्ताना स्टाफ की खिदमत पाइए। तो फिर कीजिए खरीदारी। अल मक्का कैश एंड कैरी होलसेल एंड रिटेल, लिंथोप रोड मिल्सबरा, TS1 4AP 01642965487। अगर करनी है खरीदारी तो फिर आइए मक्का कैश एंड कैरी। Hey kids, iftar is on Chachu today. What would you like to eat? We want pizza. We want fried chicken. Burger? Well, in that case, there's only one place. Yeah, let's go to Cluckies. We want Cluckies. We want Cluckies. Food so tasty, your family will settle for nothing less. Whether it's pizza, boneless chicken strips, combo meals, supreme burger, we've got it all. Cluckies Fried Chicken, 295 Linthorpe Road, Middlesbrough. Telephone 230-900. Download our app or order online, cluckiesfriedchicken.com. This Ramadan, a percentage of the sales will be donated to Ramadan Radio Charity Appeal. So when you eat, we'll donate to help the needy. Chicken ka asli maza, Cluckies mein hai. Car trouble? Don't sweat it. HH Auto Repairs has got your back. Our skilled technicians are specialists in serving all vehicles, including diagnostics, clutches, engines, and timing belts. Plus, we're experts at fixing MOT failures, so you can get back on the road in no time. And that's not all. We also offer free checks on pre-taxi tests and pre-MOT tests, so you can be sure your vehicle is in top shape before the test. And if you're looking for a deal, we sell low-cost, damaged repairable vehicles that are perfect for those on a budget. Come check out our selection at 43 to 44 Metcalfe Road, Skippers Lane, Middlesbrough. So why wait? Call us now at 07866 059 558. That's 07866 059 558 to schedule your appointment. HH Auto Repairs, your solution for quality and affordability. You have one new message. Can you please help us? We are running out of food. Thousands of children of my age living in poverty, sending messages like this and begging for your help. Let's come together to help them and bring smiles on sad faces. For donations, visit familiesrelief.org.uk or call 0114 365 4454. Don't be a victim of crime. This Ramadan, take the steps to protect yourself, your family, and your business with the help of Twin Security. Twin Security Systems is your one-stop for all your security needs. Specialists in alarms, CCTV for home or business, and even vehicle CCTV and tracking systems installed for your peace of mind. All brands supplied and fitted by our team of experts. We also offer PAT testing and all your electrical needs. LED security lighting, installation and maintenance. Twin Security Systems are checked and vetted approved, so you know you're getting a quality workmanship guaranteed. For a no-obligation free quotation, telephone us on 01642 687070. That's 687070. Twin Security Systems, keeping you safe.
We know how difficult losing a loved one can be. That's why at Rose Memorials, we have experienced and friendly staff who can help you make the important decisions when it comes to memorials and tributes. We make quality, bespoke headstones with superior craftsmanship at competitive prices. We specialise in serving the needs of the Muslim community, offering Quranic verse and prayer engravings on our headstones. Our showrooms are open 6 days a week with a variety of memorials on show, so visit us at Cumberland Road, Middlesbrough, or a branch located at Harrogate Lane, Stockton-on-Tees. You can call us in Middlesbrough on 01642 820 795 or in Stockton on 01642 677 114. Rose Memorials, giving your loved one the memorial they deserve. घर में पकाने को ना गोश्त ना चावल ना दाल है आपको कुछ ख्याल ना मचाओ शोर मैं अभी जाता हूँ अलीज सुपर स्टोर जहाँ हर चीज ही दस्तयाब है अच्छा वही जो शायद टी साइड की सबसे बड़ी सुपरमार्केट है हाँ वही जहाँ खाने पीने की अशिया से लेकर बर्तनों तक सब कुछ ही मौजूद है NHS स्टाफ और स्टूडेंट्स के लिए 10% डिस्काउंट फ्री कार पार्किंग अलीज सुपर स्टोर लिंथोप रोड लिंथोप विलेज मिडलस्ब्रा 01642 213 866 अलीज सुपर स्टोर CVFM Ramadan Live. Assalamu alaikum and a warm welcome back to CVFM. This is our Ramadan Live broadcast, and today we have SKT Welfare charity in our studio and also our colleagues online as well. We want to welcome Brother Azhar as well back in the studio once more. A year has passed very quickly. Yeah, the years are going past very quick. I think this is my 5th or 6th year now. Yes, indeed. So, Brother Azhar is, if you have had the SKT, the date project, if you heard about that and had some dates from Brother Azhar. So he's the face behind it. And I did mention some of your volunteers that support you with that project as well. So how has the date project gone this year? Alhamdulillah, the date project has gone good, fast, how it normally like every year we sell out very quick. The demand is huge. It's called the perfect gift, and that's what it says on the tin. It is, yeah. We had Sister Hafsa. Hefsa, yeah. So yeah, I forgot to. I didn't remember Sophie's name. So Sophie's there as well. So Hefsa came to the studio, dropped 3 off for us. I think Shema bought some as well. So big thank you to them as well. But the purpose of the volunteers is because they know the local community. They are able to promote the project and build up that demand in the local area. So Jazakallah khair for you for making that contribution and for your time and dedication as well. So Brother, what's our message to our listeners out there today? Like every year, from the beginning, whatever you can donate, no matter how small it is, your contribution goes a big way. So whatever you want to donate, be it £10, be it £50. So inshallah, what we are asking for you, Sister Shema, shall we get Shema on the microphone as well? Let's see if we can bring her on there. So assalamu alaikum. Walaikum assalam. We stopped. We've had to vacate. Well, she had to vacate to make some space for Brother Azhar. So you're back in the green room now, and so we had a couple of messages earlier on and a couple of donations, but we want your calls and. Are we taking calls in? Yes, we are calling calls in, yeah. 01642 688 104. It should be engraved now in your memory. It is, and Hafsa's watching, he's saying Assalamu alaikum. Salam. So, thanks for the dates. And good that they were dropped off in the studio for me because then you purchased some as well, Idris. Yes, indeed. So where are our colleagues gone here? Let's bring them back on the screen as well. So I'm going to go over to Sister Nagina if she can unmute her microphone and ask her to come and join the conversation. The telephone lines are now open and our appeal goes out to you. Please do come and show your support. A live charity appeal taking place for SKT Welfare, Sister Nagina. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Azhar. So we
So the next project that I would like to speak a bit about is our water hand pumps. I know that the CVFM community loves hand pumps, and inshallah, your feedback reports, if you haven't received them, you will be receiving even more very, very soon. In terms of feedback, it's a £150 donation where we build a hand pump inside a family home. So now the family, usually the women, who have to do the household chores and then go and spend a couple of hours going to fetch the water, which ends up being dirty. So we build this hand pump inside their home so they no longer have to travel out, sometimes in very unsafe conditions, and they can find the clean water at home. The children also don't need to miss school. They can continue their studies knowing that they have a water source inside their home. And in terms of the medical costs usually come down as well with the hand pumps that we provide, because the families that were used to drinking the unclean, dirty water, and then falling ill and having to spend money on medical costs, that whole problem is gone because of just simply having a water hand pump. So £150 is the price. You're not only providing water, you're providing life. You're providing a different life, a chance for a better life for these families. It's a zakat applicable project, and inshallah, within 6 to 9 months, usually our Ramadan donors, because we have received so many hand pumps in Ramadan, so the Ramadan donors usually have to wait just a little bit more than 6 months. Last year it was a bit delayed because of the monsoon floods. However, within 6 months, inshallah, you shall receive a feedback report which will have the GPS locations of the hand pump, a fridge magnet with photos and details of the family whose house you have built the hand pump in. So that's project number 2 or 3 or 4. I don't know which project we're on now, that inshallah I would like to appeal to, and inshallah try and get more donations for. So our focus tonight is 1 million meals, the hand pumps and the food parcels. I think that is our primary focus. And inshallah ta'ala, we do have one brother who yesterday said to us that he is going to give a percentage of his business profits from Clucky's Fried Chicken to our appeal tonight. So he's as a maybe a first installment, I would like to add £500 to the appeal tonight. So Jazakallah khair to Brother Imran at Clucky's Fried Chicken for that contribution today, and I'm sure as we commence with our appeals he will make further contributions as well. So Sister Shema, can I just ask you to write down for SKT £500 courtesy of Brother Imran and the team at Clucky's Fried Chicken. And I would like to go on to our third guest. हम वेलकम करते हैं, खुशामदीद करते हैं हमारे कैसर मदनी भाई को, तो जो अभी हमें ज्वाइन किया हुआ वर्चुअली इन स्टूडियो. So मदनी साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. रमजान मुबारक, कैसे हैं आप? खैर मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है. आप सुनाएं कैसे हैं? एक बार फिर मुलाकात हो रही है नेक काम में. जी यकीनन ये बस अल्लाह का करम है कि उसने हमें सांसें बख्शी हैं. एक मरतबा फिर रमज़ान जैसा अजीम महीना हम लोगों को अता किया है, और दुआ यही है कि अल्लाह पाक इसको खैर व आफियत के साथ हम गुजारें और इसकी जो बरक़ात हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसे अपने दामन में समेटे. रमज़ान का दूसरा अशरा जारी व सारी है. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह. आपका जो स्टूडियो है यहाँ पर काफ़ी हलचल रहती है लोगों के डोनेशंस की, जो हमारे भाई हैं बहनें हैं, और बिलखुसूस मैं देखता हूँ अक्सर बच्चे भी यहाँ पर आते हैं जी, तो वो आकर वो भी डोनेशन पेश करते हैं. जी. So Madani bhai, if you would like to request our listeners and especially Urdu speakers जो हमारे हैं, तो उनके लिए थोड़ी information share कर. हमारे पास एक अंकल आए, and he doesn't want to give a name, and he does this every year. He brings a wad of cash, and he doesn't want to disclose his name, but I'm going to get some details of him, and he's going to. So he wants to feed 600 people. Can someone do the maths on that? No. So £900. ठीक है, it'll be fine. It'll be fine, Ajisa. Okay, if there's less, I'll pay from my pocket, and if there's more, and then I will donate towards the charity. Okay, inshallah. So
सो मदनी साहब ये भी इनका भी जज्बा देखे ना, वाह जी वाह, क्या बात है, सलूट है इनके 900 पाउंड देके गया कि ना मैंने ना नहीं मेंशन करना. How many people does that feed? But anyway, we'll do the maths later. So 600 people. 600 people. Okay, Yes. his math was right. So आदि साहब के लिए खुसूसी दुआ करनी है. मदनी भाई को देखे ना, ये भी इनका जज्बा ना. He's been saving up his 10s and 20s and he does this every year when we do the appeal. And हाजी साहब के जज्बे को पहले तो हम सलूट करते हैं जी, माशाल्लाह. उन्होंने इस कार खैर के लिए जो ताउन किया है, अल्लाह करीम इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए. और इन्होंने बज़ाहिर 900 पाउंड का डोनेशन दिया है. हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक इसे कई गुना बढ़ा दे और 9,000 नहीं, 9,000 नहीं, 9 लाख नहीं, 9 करोड़ नहीं, जहां तक हमें गिनती नहीं आती, बेहिसाब इनको जनाब इसका अजर अता फरमाए. और हाजी साहब की एक और बड़ी खसूसियत अल्हम्दुलिल्लाह जो उन्होंने अभी ये फरमाया कि मैं अपना नाम भी जो है वो पेश नहीं करना चाहता. तो ऐसे जो सदकात हैं, ऐसे जो ज़कात देते हैं या जो ऐसे तामुन करते हैं, इनको अल्लाह अपनी बारगाह में बड़ा पसंद करता है. और यकीन करें ये वो लोग हैं जो तामुन कर रहे हैं 900 पाउंड, 500 पाउंड. ये वो लोग हैं कि जिनको अल्लाह अपना दोस्त रखता है. नाजरीन मोहतरम, कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह का दोस्त बन जाना है, जहां से खैर ही खैर है. तो नाजरीन मोहतरम, माशाल्लाह अभी रेडियो से आप सुन रहे हैं सारे मामलात, आपने अभी पैकेजेस भी सुने हैं. मैं उर्दू ज़बान में आपको ये बता देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्रोजेक्ट है आज का, वो है कि हमने 1 मिलियन जो लोग हैं उनको फीड करना है इंशाल्लाह ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें काफ़ी सारे मुल्क आ जाते हैं. बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, सीरिया है, टर्की है और इंडिया है और इसके साथ फ़लस्तीन है. काफ़ी जगहों पर ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और चल रहे हैं आप लोगों के ताउन के साथ. तो अल्हम्दुलिल्लाह आप हमेशा की तरह, और इस स्टूडियो की खूबसूरती एक ये भी है, मैंने यहाँ पर हमेशा देखा है कि बच्चे आते हैं जनाब, वो अपनी पॉकेट मनी लेकर आते हैं. जो हमारी बहनें हैं, यकीनन इफ्तार का वक्त करीब आने वाला है, वो किचन से साथ में खूबसूरत पकवान भी बना रही होती हैं, साथ में डोनेशन का जो सिलसिला है उस जज्बे से भी वो सरशार है. तो मेरी आपसे गुजारिश ये है, 1 मिलियन जो मील है, आप अपने घरों से जितने, जैसे हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने घर वालों के लिए इफ्तारी का इंतज़ाम करते हैं, उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा आज इंतज़ाम करें जिनका अल्लाह के बाद देखने वाला कोई नहीं है. यकीन करें, पहले पाकिस्तान की सूरत हम कहते थे कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, ये मामलात हैं, वो मामलात हैं. लेकिन ये जो टर्की और सीरिया में हुआ है, वो हालात और वर्स्ट हो गए. और मैं पाकिस्तान के हालात खुद भी देख कर आया हूँ. मैं SKT के साथ गया हूँ, सारा विजिट में करके आया जहाँ पर इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं. और जब आप डोनेट कर रहे हैं, ये इस चीज़ का यकीन कर लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि आपका जो डोनेशन है वो सेफ हैंड में, महफूज हाथों में है. और वो जहाँ पर लग रहा है वो लोग भी डिजर्विंग हैं. यकीन कीजिए, मैं आगे चलें प्रोजेक्ट के हवाले से अगर आगे बात करें तो फूड पैक अगर आप डोनेट करना चाहते हैं, ये जो है 1 मिलियन मील, इसमें 225 पाउंड के साथ आप 150 लोगों को फीड कर सकते हैं जी. ज़रूरी नहीं है कि आप इतने लोगों को आप ज़्यादा भी फीड कर सकते हैं. अगर आप कहते हैं मेरे घर से 10 लोग हम फीड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, वो भी डोनेशन इंशाल्लाह, उसकी भी उतनी ही वैल्यू, उतनी ही कीमत है हमारी नज़र में जितने बड़े डोनेशंस की है. अगर आप चाहते हैं फूड पैक जो हैं वो 2 फूड पैक चले जाएँ पूरे 2 घरों के लिए, या एक घर जो है वो 2 माह के लिए इस्तेमाल करे, तो 100 पाउंड का डोनेशन है. ये एक बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट है. जो मेरे उर्दू लिसनर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, फूड फैक्ट्री जनाब, इसमें 80 पाउंड का अगर आप डोनेशन देते हैं तो 500 लोग अल्हम्दुलिल्लाह. अगर आपके पास स्टूडियो में वो वीडियोस होंगी तो वो भी प्ले कीजिएगा. माशाल्लाह वो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है कि ये सीरिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर ये प्रोजेक्ट जारी हैं. 80 पाउंड के साथ आप 500 लोगों को जो ब्रेड है वो मुहैया कर सकते हैं. रमज़ान का महीना हो, साहिब कुरान का महीना हो और कुरान का महीना हो, तो ये कितना खूबसूरत प्रोजेक्ट है जी. 786 फिगर के साथ ये शुरू होता है हिफ्ज़ कुरान के हवाले से. तो मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप चाहते थे कि आप हाफिज़ कुरान बने, नहीं बन सके, आपके बच्चे बनना चाहते थे, नहीं बन सके, आज एक ये गोल्डन मौका है कि आप एक हाफिज़ कुरान को डोनेट करें. उसके लिए 22 पाउंड जो है वो पर मंथ के साथ आप डोनेट कर सकते हैं. और अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही वक्त में सारे पैसे दे दें तो 786 पाउंड जो बिस्मिल्लाह के अदाद बनते हैं जी, आप ये दें तो इंशाल्लाह एक हाफिज़ कुरान जो है इंशाल्लाह आपके लिए दुआ भी करेगा और आप और आपकी फैमिली के लिए बख्शिश का सामान भी पैदा हो जाएगा. नाज़रीन मोहतरम, एक बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट जो है, यकीनन ये बातें चलती रहेंगी. आखिरी प्रोजेक्ट मैं आपके सामने बोल के फिर वापस हम स्टूडियो में जाएंगे. सेफ हेवन का वो प्रोजेक्ट है जो
3000 جو ہے 3000 پاؤنڈ کے ساتھ ایک مکمل گھر SKT بنا کے دے رہی ہے سیریا کے اندر، ٹرکی کے اندر، بالخصوص سیریا کے اندر الحمدللہ ہم نے 4 ولیجز بنا دی ہیں جی. 5واں جو ولیج ہے الحمدللہ اس کے لیے زمین جو ہے ابھی وہ خریدی جا رہی ہے، تو اس میں اگر آپ تعاون کرنا چاہیں تو انشاءاللہ موسٹ ویلکم. میری دعا ہے اللہ پاک نے آپ کو 1 گھر 2 گھر 3 4 گھر عطا کیے ہیں صرف 3000 پاؤنڈ کے لیے. اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے بھی آشیانہ انہیں بنا دیں، انہیں گھر بنا کر دیں جن کے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، نہ وہ گرمی کی حدت کو برداشت کر سکتے ہیں ان ٹینٹوں کے اندر، نہ وہ سردی کی شدت کو برداشت کر سکتے ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، ماشاءاللہ آپ دریا دل لوگ ہیں، سخی لوگ ہیں، اور سخی کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے آپ جلد از جلد اسٹوڈیو میں فون کیجئے یا اسٹوڈیو آ کر اپنے ڈونیشن پیش کیجئے. وقت بہت کم ہے، افطاری آپ نے سارا دن کا روزہ رکھا ہے جناب، اور ماشاءاللہ آج منڈے ہے جی، آج منڈے ہے، دن بھی کتنا خوبصورت ہے، سبحان اللہ. آج پیر کا دن ہے، اور پیر کا دن آپ کو پتا ہے کہ بڑا مبارک دن ہے مسلمانوں کے لحاظ سے. اچھا پیر ہو، رمضان المبارک ہو، دوسرا عشرہ ہو، اور کتنی نسبتیں ہمیں چاہیے. تو بس میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے نام کا، اپنے بچوں کے نام کا، اپنے والدین کے نام کا جو بھی تعاون پیش کرنا چاہتے ہیں جلد از جلد اسٹوڈیو میں لے کر آئیں، انشاءاللہ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. جی اسٹوڈیو میں کوئی آ رہا ہے تو دیکھتے ہیں کون ہے. تو have the comment from brother Ijaz Hussain from the Baltimore Hotel, Longlands Hotel. یہ ان کے مالک ہیں. تو inshallah we'll be organizing a community grand iftar as well at the Circus venue. So inshallah we'll give you more details on that. But 150 pounds from my brother as well. So 150 pounds is 100 meals. So brother is going to be giving 100 meals out to so Sister Shema, would you like to quickly see who is at the door? They might have a donation if you don't mind. And so inshallah what we'll do is take a listen to this 1 million meal short clip. So inshallah do stay tuned. 1 million meals. That's SKT Welfare's goal this Ramadan. Ramadan is our special time for reflection and reaching out to others. £150 will provide 100 iftar meals to reward the hungry for their fasts. Another £150 will provide enough for 100 suhoors to sustain those in most need through their fasting daylight hours. Donate now for them and reap the rewards of Allah's mercy this Ramadan. Give in the name of Allah. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اینڈ بردر مدنی نے ایک اور بھی بریڈ کے بارے میں مینشن کیا تھا، یہ بھی ہم آپ کو کلپ دکھاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر واپس آپ کے کال کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. ایک اور ہمارے بھائی آئے، انہوں نے 50 پاؤنڈ ڈونیشن کیا، تھینک یو سو مچ. وہ بھی انانیمس رہنا چاہتے ہیں، تو ایسے کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بھی کلپ پلے کرتے ہیں آپ کے لیے. الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Ramadan is a time to seek Allah's mercy. Displaced Syrians and refugees suffer from extreme poverty, and with recent earthquakes, the struggle to obtain food of any kind is scarce. SKT Welfare, with its free bread project, provides fresh, nutritious bread to displaced families in Asham, working with volunteers to distribute in some of the region's most remote and deprived communities. An £80 donation will provide bread for 500 people. And remember, it's zakah eligible. Feed the fasting with SKT Welfare's free bread project. Your zakah is their rizq. Give in the name of Allah. So mashallah, I do have another couple of clips that I'm going to play later on in the program, but that gives you some idea in terms of what's happening on the ground and what impact SKT Welfare are making in Syria, in Turkey, in Palestine, in Pakistan, so many other countries. And brother is also there. Brother Madani is only going to be with us for another 45 minutes or so, so I would like to give him as much airtime as possible tonight. تو کال کی انتظار ہے کیسر بھائی. تو
अभी सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, मैं इंशाल्लाह रिक्वेस्ट करूंगा अपनी माँ बहनों से, यकीनन मेरे जो भाई हैं वो इस वक्त काम पर होंगे, अगर आप भी हमें सुन रहे हैं, आप गाड़ी में हैं और यहाँ सफ़र कर रहे हैं या हमें सुन पा रहे हैं, तो आपसे गुजारिश ये है कि अपने डोनेशन जो है स्टूडियो में जो है वो नंबर स्टूडियो का आपके सामने आ रहा है जी माशाल्लाह, आप उस पर भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी अपने डोनेशन दे सकते हैं। लेकिन एक बात जेब में रखिए, यकीन कीजिए 2 दिन पहले हम इस्लाम चैनल लंदन में स्टूडियो में थे और वहाँ पर जैसे ही हम अपील शुरू कर रहे थे, इतना खूबसूरत एक पैगाम आया कि एक जो हमारा भाई था उसने 10,000 पाउंड का डोनेशन दिया जी, माशाल्लाह 10,000 पाउंड का डोनेशन, और वो तकरीबन 6,666 इस तरह का फिगर बनता है, इतने लोगों को उन्होंने फीड किया। तो नाज़रीन मोहतरम, जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने दस्तरखानों को सजा रहे हैं, वहाँ पर नाज़रीन मोहतरम जो यकीनन डिजर्व करते हैं, आज हमने उनका ख्याल करना है। हम एक कॉल भी आ रही है मदनी भाई, सॉरी टू इंटरजेक्ट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे भाई, कैन यू हियर द कॉल और नॉट? जी जी, आई कैन हियर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, क्या हाल है आपके, ठीक हैं? Adam, what would you like to donate? 150 pounds. 150 pounds, mashallah. So do you know how many people that will feed? How many? 100 people you are feeding. So is that coming out your pocket money? Yeah. Oh, mashallah, mashallah. So that was Adam. So thanks for your call as well. So if you can put Adam down, and he is the first off the mark on the telephone line. So कैसर भाई जी, मैं अर्ज ये कर रहा था, देखें एक तो चैरिटी ये है कि आप पैसों के साथ चैरिटी करते हैं, ये बेहतरीन अमल है। एक चैरिटी ये भी है कि आप ये जो हमारा वीडियो लिंक है ना, इसे शेयर कीजिए। माशाल्लाह आप सारे ही आजकल के जितने यंगस्टर्स हैं, आपके बहुत बड़े बड़े अकाउंट्स हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स के अंदर आप इन्वॉल्व हैं, तो इसका जो लिंक है वो शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है कि वो कोई आपका शेयर किया हुआ लिंक जो है कोई और बंदा वहां से आके डोनेट कर दे, तो वो उसका भी सदका जारी है, इंशाल्लाह आपके नाम का भी वो उसका स्वाब मिलता रहेगा। मैं अर्ज ये कर रहा था जी, एक बंदा उसने 10,000 पाउंड का डोनेशन दिया, तो आज मैंने देखना है कि हमारे कितने दोस्त हैं, कितनी बहनें, कितने भाई ऐसे हैं जो यहाँ पर डोनेट करना चाह रहे हैं। यकीन कीजिए ये रमज़ान का महीना, हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह करीम ने हमें ये महीना जो है इसकी बरकतें समेटने का एक और मौका दिया है, तो इसको और कितना अच्छा हो कि इसको हम जनाब, ये रमज़ान जैसे ही आता है आप देखते हैं हम नमाजें भी ज़्यादा पढ़ते हैं और रोज़े भी रखते हैं। जहाँ पर नमाज पढ़ने का, कुरान हकीम को उठाकर देखिए, जहाँ पर नमाज पढ़ने का दर्स दिया गया, वहाँ पर साथ में कहा गया ज़कात अदा करो, ज़कात अदा करो। यानी ये अलग अलग नहीं है, कहा गया नमाज पढ़ो ज़कात अदा करो, नमाज पढ़ो ज़कात अदा करो। नाज़रीन मोहतरम, कुरान करीम जिसको हम तरावी में सुनते हैं, जिसकी हम तिलावत आजकल बहुत ज्यादा करते हैं, हमेशा करनी चाहिए, उसके अंदर 82 टाइम्स 82 मरतबा ये आया है, अल्लाह ने ये हमें दर्स दिया है, बताया है कि मेरे नाम पर खर्च करो, अल्लाह के नाम पर खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। तो नाज़रीन मोहतरम, जो सही बंदा होता है, सही मेरी बहन है, वो अल्लाह के दोस्त होते हैं, और जो आप अंदाजा कर लीजिए जो अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं आ सकती। तो आप जल्द से जल्द, ये नंबर आपके सामने आ रहे हैं जी, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है, स्टूडियो के नंबर भी आपके सामने हैं, और हम आपकी एक्चुअली आवाज को मिस कर रहे हैं, तो अगर आप वीडियो में listeners, please do pick up the phone. I know we haven't. There's 3 ways you can do that. 4 ways. You can call our WhatsApp 01642688104. You know that number, so you can either dial that number or send us a call through WhatsApp, or send us a message through WhatsApp as well, as a sister from Acklam did earlier on, who donated £150. Was that £150 from the sister in Acklam, the first one? That's correct. And I also have another sister in Acklam as well, Minaz. She's commented on the chat. So if you're watching on Facebook, you can just make a comment in there, and inshallah we'll make arrangements for you, with you, to make that donation happen. So all you have to do is type in 4 characters on your mobile phone, and how many rewards will you get for that? 100 people being fed. Imagine the amount of rewards you're going to receive for pressing 4 buttons on your keypad. Madani Saab? सर, ये आप बड़ी खूबसूरत आपने बात कर दी, यकीन करें ये मैं इसी पर बात करना चाह रहा था कि आपने तो 100 बंदों का हवाला दिया है,
उलमाए करम फरमाते हैं कि जिसने एक बंदे की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया है। तो नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर आप अंदाज़ा कीजिए कितने लोग ऐसे हैं कि जो मुंतज़र हैं, कितने लोग। और पाकिस्तान के अंदर अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो मुफ्त आटा का हसूल, यानी मुफ्त आटा लेने के लिए अब तक 11 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपनी जान से बाजी हार चुके हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो नाज़रीन मोहतरम, उन लोगों का ख्याल करें। हमारी एसकेटी की जो टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बाइज़्ज़त तरीके के साथ लोगों के घरों में जाकर राशन देते हैं। और ये जो 1 मिलियन मील है, इसका भी यही एक एक ज़रिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तभी पहुँच सकते हैं अगर इसमें आप हमारे साथ ताउन करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह करीम आपके दस्तरखान को मज़ीद वसी कर दे। अल्लाह करीम आपके बच्चों की खैर फरमाए, आपके बड़ों की खैर फरमाए। हमें अक्सर लोग ये कहते हैं, जहाँ भी टीवी पर हों या लाइव प्रोग्राम हों, लोग कहते हैं जनाब के हमारे लिए दुआ करें कि हम हमारे घर में कुछ बीमार हैं या हम खुद बीमार हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, सामईन मोहतरम, आज मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, आज अल्लाह के नाम पर डोनेट कीजिए। यकीनन अल्लाह आपके बीमारों को शिफा अता फरमाएगा। उलमाए करम फरमाते हैं कि अपने बीमारों का इलाज करो सदका देकर, उनके नाम का सदका दीजिए। ऐसे लोग जो दुनिया फानी से पर्दा कर चुके हैं, नाज़रीन मोहतरम, वो लोग कि जिन्होंने शायद वो कुछ करना चाहते थे लेकिन वक्त ने उन्हें इजाजत नहीं दी, वक्त अजल आ गया और वो चले गए। तो सच्ची बात ये है, पैगाम हमें यही देकर गए हैं। वो कहते हैं कि बूटा गुजराती, उसने बड़ी खूबसूरत बात की कि वो कहता है, असा सुनिया है माही दे देस अंदर डाडियां औखियां मंजिलां भारियां ने, एक कोठरी मिलेगी रहन खातर जिन्हों बूहे ते ना कोई बारियां ने, जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे अज उन्हां भी बाजियां हारियां ने, ਜਿਹੜੇ ਤਸ ਗਏ ਦੀਦ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਾਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਖਿਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਾਲ ਖੋਲੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਗਏ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਿਆ ਝੂਠਾ ਹੀ ਜਗ ਸਾਰਾ बस अल्लाह नबी दियां सच्चियां यारियां ने। तो नाजरीन मोहतरम, सबसे खूबसूरत दोस्ती अल्लाह और उसके रसूल के साथ है। तो मेरी गुजारिश ये है कि उनका वो काम करने चाहिए कि जिनका हुक्म अल्लाह और उसके रसूल ने दिया है। यकीनन आप रमज़ान के रोज़े रख रखे हैं, और रमज़ान के मतलब आप जानते हैं, उलमा इकराम फरमाते हैं कि इसमें जो नवाफिल होते हैं वो फ़र्ज़ के बराबर हो जाते हैं, और जो एक फ़र्ज़ अदा करता है जनाब, उसका 70 गुना और उससे भी कहीं ज़्यादा सवाब मिलता है। तो नाज़रीन मोहतरम, यकीनन आप बहुत सही दिल लोग हैं, सखावत करते रहते हैं, लेकिन आज 1 मिलियन मील के अंदर आपका हिस्सा ज़रूर होना चाहिए। देखिए, इस वक्त अगर आप मुझे सुन रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, तो आप दुनिया को कोई और काम भी कर सकते थे। क्यों अल्लाह ने हमारे सामने आपको इस वक्त बैठाया? उसकी वजह ये है कि अल्लाह आपसे नेक काम लेना चाहता है। नाज़रीन मोहतरम, 2-3 लोग अगर आज रेस्टोरेंट में चले जाएं तो 100 पाउंड का बिल बन जाता है, 100 से ज़्यादा बिल बन जाता है। तो आज बस ये तसव्वुर कर लीजिए कि इस 100 पाउंड के अंदर तकरीबन हमने 60-70 लोगों को फीड करना है, या 150 पाउंड के साथ आपने 100 लोगों को खाना मुहैया करना है। और यकीन कीजिए, यकीन, मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि अल्लाह मौका सबको देता है जी। अल्लाह मौका सबको देता है, लेकिन तौफीक किसी-किसी को देता है। तो अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, माशाल्लाह स्टूडियो में डोनेशन का सिलसिला जारी व सारी है। मेरी गुजारिश ये है कि जल्द अज जल्द आपके जितने दुनिया फ़ानी से पर्दा कर चुके हैं प्यारे, उनके नाम का, यानी किसी का दादा, किसी की दादी, किसी की नानी, नाना, या और कोई प्यारे दुनिया फ़ानी से पर्दा कर गए और आप उनसे बहुत प्यार करते थे, आज उनको ट्रिब्यूट पेश कीजिए। आज उनके नाम का यहाँ पर आकर सदका दें, उनके नाम की के हवाले से यहाँ पर आएँ और डोनेशन दीजिए, ताकि अल्लाह उनके दर्जात और बुलंद कर दे। यकीनन हमारा ईमान ये है कि वो जन्नतुल फिरदौस में हैं। मेरी दुआ है कि जो जितनी जल्दी आए वो उतनी जल्दी इंशाअल्लाह इसका अजर पाए। और मेरी गुजारिश ये भी है कि जितने आप लाइव देख रहे हैं, मेरी आप सबसे, माशाअल्लाह ये फेसबुक से आ रहा है जी 150 आई 150 pound मलाइका, she wants on behalf whose fathers passed away, तो आपने नाम लिया जो आपके चले गए, जिनसे आप प्यार करते हैं, तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके वालिद को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और थैंक यू फॉर योर डोनेशन मलाइका। जी मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, मेरी जो भी माँ है। मलाइका, आपने 150 पाउंड का डोनेशन दिया है। मेरी दुआ है अल्लाह करीम
आपके वालिद ग्रामी को जन्नतुल फिरदौस के आला मुकामों में एक मुकाम अता फरमाए, और दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम आपके वालिद ग्रामी को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब फरमाए। और नाज़रीन मोहतरम, ये बेहतरीन तरीका है अपने बड़ों को खराज तहसीन पेश करने का। यकीन कीजिए, देखिए हम दुनिया में हैं जिनके बड़े जा चुके हैं या जिनके बड़े सलामत हैं, हमारे वालिदैन ने हमें हर चीज़ दे दी। क्या जब वो दुनिया से गए या दुनिया में हैं, क्या उन्होंने हमसे कुछ चीज़ छुपाई? नहीं छुपाई। घर हमें दिया, गाड़ी हमें दी, घर को फर्निश हमारे लिए किया, हमें एजुकेशन दी, हमारी शादियाँ की, सारे मामलात किए। तो आज क्या उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं? नहीं। तो वो करने के लिए यही है कि आपने स्टूडियो का नंबर डायल करना है, हमने आपकी आवाज़ सुननी है। और जो मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं, बिलखुसूस मेरी आपसे गुजारिश ये है, मैं हाथ जोड़कर आपके सामने ये गुजारिश करता हूँ कि आप अपने बच्चों को कहिए कि वो फ़ोन उठाएँ। बच्चों को आप फ़ोन देते हैं कि ये लो व्हाट्सएप यूज़ कर लो, गेमें खेल लो, फेसबुक देखो, इंस्टाग्राम देखो, जो भी देखना है देखो। आज मेरी गुजारिश ये है कि बच्चों को कहें फ़ोन उठाएँ और स्टूडियो में फ़ोन लगाएँ। जो डोनेशन आप खुद देना चाहती हैं, बच्चों को तरगीब दीजिए। यकीन करें, आज आप बच्चों को सिखाएँगी ना, तो कल को ये बच्चे भी सखी होंगे। मेरे भाइयों, आज बच्चों को तरगीब दो कि वो अल्लाह के नाम पर दें। जब भी कभी मस्जिद में जाते हो और इधर-उधर जाते हो, बच्चों के हाथों डोनेट करवाया करो, ताकि वो कल को कंजूस ना बन जाएँ। अगर वो कंजूस बन गए तो मसला हो जाएगा, फिर वो आपको भी कुछ नहीं देंगे, हमें भी कुछ नहीं देंगे। बेहतर ये है कि उन्हें अल्लाह के नाम पर देना सिखाइए, और जो अल्लाह के नाम पर देते हैं, उनको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। तो मेरी गुज़ारिश ये है, जल्दी-जल्दी ये नंबर आपके सामने आ रहा है, डोनेशन दीजिए और स्टूडियो में कॉल कीजिए। हम आपकी आवाज़ सुनने के मुंतज़र हैं। जो स्टूडियो में आएगा इंशाअल्लाह हम उनसे कुछ ना कुछ सुनेंगे जी। अगर आप नात सुनाना चाहते हैं, कुरान सुनाना चाहते हैं, हम कुछ ना कुछ सुनेंगे और आपको खराज तहसीन पेश करेंगे। जल्द से जल्द अपनी-अपनी डोनेशन पेश कीजिए। So I'm going to go to Brother Imal, and he is also there. Brother, would you just like to recap? I've had a couple of messages from people saying what is the appeal for and what sort of packages they are. So just highlight some of the packages that we are requesting support for today, if that's okay with you. Sure. So the first one is 1 million meal. So this is where targeting iftari and suhoor meals for people in need who can't afford their iftari and suhoor. So there's different price points there, but I'll just break it down to make it simpler. So one meal will cost £1.50. So £1.50 per meal, and the meals include chicken, rice, dates, fruit, ruafza or juice, and water. So it's a diverse menu. Then we have food parcels, which will feed. So one food parcel is for £50, and that will feed a whole family throughout the month of Ramadan. So it's sufficient for a whole month, and with its minimum, we do 6 people in a family. So it's for the whole family, and we're aiming to donate it. Once you donate, we're aiming to deliver it to the beneficiary within 48 hours, so within 2 days. And just going back to the first 1 million meal, we're doing it in Turkey, Syria, Pakistan, Afghanistan, Yemen, and Palestine. Whereas the food parcel, that's in all the countries we're operational in. Then after that, we're doing the bread. In relation to the 1 million meals. So if you donate £75, that will feed 50 people, and just to the number I like is 150. Just it's easier, so that will feed 100 people. So or if you want to donate £300, that'll do 200. Haji Saab earlier on have been, and they donated £900 for 600 people as well. So inshallah, please do, even if it's just one person that you're able to support, do message us, do ring us, and don't think that any amount is too little. And brother, sorry to interject you. So that is 1 million meal. That is our target. We contributing towards that from CVFM, and inshallah, so £150 will feed 100 people for iftar or suhoor. And inshallah ta'ala, if you like to do a food package, this is uncooked staple food items for £50 per family. Is that correct, Brother Imal? Yes, it is. That is, so for one family, it is £50 for a food parcel, which is sufficient for a whole month of Ramadan for a whole family. And the ingredients in this, they're catered towards local cuisines, so catered to their choices. So all these countries, the food parcel will be different from country to country. After that, we've got our bread factory, which is in Syria.
So this factory is it distributes bread to 46 camps in Syria, and with the price bundle for this is in £80, you're going to feed 500 people. So that is so 500 people with £80. These breads are actually distributed in the camps, and they're distributed in our safe haven villages, which is the next project. So in Syria, we have our safe haven villages, which there are 4 villages. There's in each village there's about 500 houses. In village 1 and village 2, we also have a school and a mosque. So I'll just give you a background about this project. So as we know, due to the war in Syria, many people were displaced. So we made our safe haven homes, which consist of, for £300, there's one house consists of 2 bedrooms, 1 bathroom, 1 kitchen, and like a outdoor courtyard. This area was actually affected by the earthquake, but alhamdulillah, these safe haven homes, they were not damaged due to the solid structure that were used in building it. So that's for £3,000. Now, if we move on to next project, which my colleague already spoke about, is the water hand pump. So I'll just give you a brief about that. So it's for £150. You will install a hand pump in a family's house. So this is also zakatable. And just imagine this hand pump will give them water for at least 10 years. So with £150, they'll get water for at least 10 years. And the situation in Pakistan, so the places we are targeting, it's the places where they have to travel hours and hours to get clean water. So imagine the help where rather than them walking for hours just to get clean water, where you're going to help them in giving them water right in their house. So that's one. Then there's then another project which I would like to just touch upon a bit is the eye care. We haven't mentioned this. So in £60 in Pakistan, we're doing this, where we're providing eye care to people who in need. So this also includes major operations. So within £60, this will cover their pick and drop from their home to the hospital. This will cover their tests. It will cover their glasses. It will cover their the eye drops, and it will cover their operation, plus the food and water while we're going to provide them while this is happening. And already, I'll just give you a figure. In last year, we've helped more than 2,400 people with eye care. So you can just imagine how it will help their life. So they obviously the reading and writing, it will increase the opportunity to find work, and this will have a knock-on effect where they will start. They will be independent. They will start making a living for themselves. They will help their families. They will also, their self-esteem will increase because they're not dependent on anyone else, and most importantly, they will avoid injuries, because if you imagine if there's a blind person, how many danger they will face throughout their daily life. So this is a really good project I wanted to mention, which is for £60, and you provide all these benefits for the beneficiaries. Mashallah, mashallah. So lots of different opportunities to contribute this evening. The message a comment that's coming is asking, is the 1 million initiative, is that zakat applicable? Yes, it is. So I think according Kaisar Bhai, I think you might touch on that, but according to me, I think it is zakatable. जी असल में मामला ये है कि ये नीड इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी ज़रूरत है कि 1 मिलियन जो पूरी दुनिया के अंदर अगर देखा जाए, बल्कि बिलखुसूस पाकिस्तान को देख लें, सीरिया जिस सूरत हाल के अंदर वो हैं, बिल्कुल यकीनन आप वहाँ पर ये ज़कात के हवाले से आप डोनेट कर सकते हैं। सदका है, ज़कात है, फिदिया है, फितराना है, कोई भी है, क्योंकि जिन लोगों को आप दे रहे हैं वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं जी। उनके पास, मैंने खुद पाकिस्तान में देखा है कि लोग आटा लेने के लिए मुफ्त नहीं है जी। मैंने देखा है कि डेरा गाजी खान लाहौर से तकरीबन कुछ 6 घंटे की मुसाफत करने के बाद हम वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर एक ट्रॉली हमने देखी है जी, उसके इर्द-गिर्द इतने ज़्यादा लोग थे, उन्होंने हाथ में पैसे पकड़े हुए थे, और पैसे पकड़ने के बाद भी आपको शनाख्ती कार्ड चाहिए सस्ता आटा लेने के लिए। तो नाज़रीन मोहतरम, जहाँ पर ये सूरत हाल होगी
तो वहाँ पर लोग यकीनन डिज़र्व करते हैं कि उन्हें इज़्ज़त के साथ रोटी मुहैया की जाए और उसमें आपका ताउन बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा अच्छा स्टूडियो से पैकेज का ऐलान किया गया कि अगर 150 पाउंड का आप डोनेशन देते हैं तो यकीनन ये 100 जो लोग हैं वो इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे। तो मेरी आपसे गुज़ारिश है जितनी जल्दी हो सके अपना कुछ काम होते हैं, यानी अगर दुनिया में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप एक मर्तबा नहीं 100 मर्तबा सोचिए, लेकिन यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट दुनिया में भी काम आने वाली है और आखिरत में भी काम आने वाली है। नाज़रीन मोहतरम, इस दुनिया में हमने हमेशा नहीं बैठे रहना। यकीनन जो अपने बड़ों को देख लें, जो उनके बड़े थे सारे दुनिया से चले गए, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जितने अंबिया औलिया यहाँ इस दुनिया में आए उन्होंने दुनिया फ़ानी से पर्दा किया, लेकिन देखें उन्होंने अच्छे काम किए तो आज भी वो याद हैं। तो आज अगर हम भी अच्छे काम करेंगे, अल्लाह की राह में डोनेट करेंगे, तो यकीनन कल को हमारी जो आखिर है वो भी अच्छी होगी। आप फेसबुक पर आकर यहाँ भी डोनेट कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ये 01642 और 688104, इस पर आप डोनेट कर सकते हैं। और स्टूडियो का जो नंबर है यकीनन वो भी आपको मिला होगा, जहाँ पर भी आप डोनेट करना चाहें। और बिलखसूस अगर यंगस्टर्स मुझे देख रहे हैं और मुझे समझ पा रहे हैं, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी पॉकेट मनी से कुछ ना कुछ डोनेट करें ताकि आपको आदत पड़े अच्छे कामों में पैसा लगाने की। और ये भी सुन लीजिए कि अगर आज आपके पास 10 रुपए हैं, 10 पाउंड हैं, तो अगर आप डोनेट करते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह विल गिव यू मोर देन दैट, बिकॉज़ ये जो पैसा पहले आपके पास आया था वो भी अल्लाह ने दिया था, जो आगे आएगा वो भी अल्लाह देगा इंशाल्लाह। Jazakallah. So I had another message on WhatsApp. Sister Praveen Mughal, she wants to make a contribution as well, £100. So inshallah, I will make a note of that. And Sister Praveen Mughal, thank you so much for your message to the studio, and £100 contributions towards the 1 million food. 1 million meals that we're trying to achieve and support SKT Welfare. And as Brother Kassir was saying, the need is so much bigger. And her sister Nagin has been a little bit quiet, so I'm going to go to her and offer her to make an input as well, and encourage our listeners and viewers to make a contribution and to share her thoughts as well. Yes, of course. I think the meal project is the most popular tonight. So I'll continue with that. And I'm only sharing this as a means of motivating our fellow listeners. But as Kaisar Bhai mentioned as well, if you have a family member who had passed away, you want to do the this iftar dastarkhan that we have in Pakistan in memory of them, you can do so. So this Friday, it was actually my nani passed away 6 years ago. So for their 6-year hatam, my family and I were donating the one iftari in Pakistan for them. So we're going to be feeding 250 people. And if you get in touch with the SKT Welfare's office, then we have the live dua that takes place in the masjid where we do the iftar dastarkhan. You can be included in the live dua of our team members can do a WhatsApp video call with you, and you can be included in the live dua. So inshallah, we're going to be doing that this Friday. So I would, I would encourage everybody who, if they have an annual, a family member who's passed, if they've got their hatam coming up, or if they want to just do this as a sadaqah jariyah for themselves, even they can do so. The iftar dastarkhan is a great project for you to be involved in, and inshallah you're going to be feeding people and the duas that they're going to be making at the time of breaking their fast with the box of biryani and the ruh afza, the khajur, the banana, samosa, all these kind of fruits in front of them. They're definitely going to be making heartfelt duas for you. So I would encourage everybody to get involved. So we've got a couple of guests in the studio. Do you want to come forward a little bit? What's your name? Saif. I've got Saif and Saif and Zara, who has bought in some donations as well. Fidya and Fitrana. So, Madani Sahab, maybe you can touch upon Fidya and Fitrana as well, because that can be utilized against these meals as well. तो आप अगर आप बिल्कुल ये आप कर सकते हैं इसमें इंशाल्लाह. जी. So, would you like to say anything? Salam to anyone or encourage anyone? Assalamu alaikum to everyone. Assalam, Saif, beta shabash, well done. Zahra, your name is so beautiful, mashallah, and you looking very beautiful. Well done. Thank you. So cute. Jazakallah khair.
MashaAllah, MashaAllah. So Allah Hafiz, so they came to our studio. Okay, Saif and Zara came. I think they don't live too far away from the studio, so they've brought some donations in, and inshallah ta'ala, we'll add those to the total as well. So, Sister Nagina, sorry, I broke you in your flow. No, that's okay. MashaAllah, that's a beautiful gesture, for your nanny. And sometimes people here, they have hattam, and I'm not saying people shouldn't do that, but there's some of them are big as a wedding, like 300-400 people. And doing this in Pakistan, and especially during the month of Ramadan, is where this needs to happen, especially given the situation in Pakistan at the minute. Exactly. And when you see those people, it's just when you see them breaking their fast and having the kajur, you feel so satisfied. You might be hungry yourself. You feel full yourself because it makes you really, really appreciate what we have. You constantly compare. Look at what they're eating. This is what's making them happy. Whereas for us, a whole table full of food still doesn't make us happy. You know what I mean? We need the fruit chart and the chana chart and the samosa and the pakode and everything. So, it's very, very nice to be able to do this for those people in need. It's our duty, of course, first and foremost, to help those who are in need of food, or in need of a house, in need of water. So I would encourage all of the Middlesbrough community to get involved, to donate, whether that's by coming into the studio or donating on SKT Welfare's website, or finding our bank details from our website and doing a bank transfer, just making sure that they reference the donation with whichever project they would like to donate to. Not just Middlesbrough, we do have Stockton in the house as well. I've got Brother Azhar, one of the volunteers for the DATE project. And Brother, what's happening today? Where's Stockton tonight? Stockton is in Stockton. No, I mean the Stockton Massive. Stockton Massive, inshallah, they'll start picking the phone up, or if they go and buy, they'll drop the donations off. So it doesn't mean if the phones are quiet, people aren't intending to donate. It is just that people are a bit laid back in Middlesbrough, aren't they? T-Sari is a little bit laid back. Yeah, I see that with the DATE project. And someone who's not laid back is my next caller, and we'd like to welcome her. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Who do we have? Huria. Huria TV, how are you doing? Alhamdulillah, I'm fine. How are you? Why is it taking you an hour to pick up the phone? I don't know. You're normally first in the comments. No comment today. You're firstly one of the first people to ring in, but it's taken an hour today. What's going on? Have you been out somewhere? Have you been shopping, or what's going on? No, I just needed to ask my dad how much I wanted to donate. Oh, okay. You wanted to wait for your father to come home and encourage him to empty his wallet, yeah? Well, not necessarily home, ring, because I'm at my nano's. Oh, yeah, in nano's. Okay, that's fine. Yeah. So your nanas, they come back from Pakistan, yeah? Yeah. Okay, mashallah. So what would you like to say to our listeners, first of all? Assalamu alaikum, everyone, on Ramadan Mubarak. Hope you have a nice Ramadan. And today we're doing fundraising. So what's your message to all the young people out there? Just try best, try to donate. If you can't donate just a lot, just try to donate a little bit. It helps everyone. Okay, inshallah. So how much would you like to donate towards the meal project? 50 food packs. 50 food packs. Yeah. Or 50 meals. Yeah, sorry. 50 meals, yeah. Okay, so that's £75? Yes, £75. £75. Yeah. Jazakallah. So that is Huria TV, one of our presenters, Madani Saab. माशाल्लाह 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 हुरिया मुबारक हो बच्चे आपको अल्लाह ताला आपके वालिदैन को सलामत रखे और बड़ी अच्छी तरबियत उन्होंने की आप टीवी बार-बार कह रहे थे तो मैं सोच रहा था ये कोई मशहूर शख्सियत है नहीं इसका YouTube चैनल है उसका नाम है हुरिया टीवी तो इसलिए हमारे पास एक और भी हुरिया वो आती है फेसबुक पर तो उसका नाम हुरिया रेडियो रखा और इसका हुरिया टीवी वाह जी वाह वाह दोनों अल्लाह ताला दोनों हुरिया जो हैं इनको सलामत रखे इनके नसीब अच्छे करे और इनके जो टीवी और रेडियोज हैं अल्लाह ताला उनमें भी बरकतें अता फरमाए
جی آمین. Okay, Allah Hafiz, Huria. Thanks for your call. Allah Hafiz. So that was a Huria from, he donated £75 as well. So I'm going to go back to Brother Kessler as well and ask him to encourage our listeners, because he is only here for another 10-15 minutes as well, so he's got another commitment. So I want to give him as much airtime as possible for the next 10 minutes or so, and then inshallah Brother Kess is gonna say Allah Hafiz to us. But please don't disappoint us today, and you never normally disappoint us, but please do pick up the phone. Just even if you're listening, let us know you're listening, and even if your intention is to donate later in the week or before the end of Ramadan, just let us know as well, so we know that you're listening. جی کیسر بھائی اگر ڈونیشن آ جائے تو آپ مجھے روک دیجیے گا پلیز, کیونکہ انہیں کے لیے ہم بیٹھے ہیں, ہم ملنے کے لوگوں کے لیے بیٹھے ہیں, تو پھر آپ مجھے روکیں, اشارہ کریں, انشاءاللہ میں روکوں گا یقیناً. ناظرین محترم, میں اردو اور پنجابی دونوں زبانوں کا استعمال کر کے اب آپ سے بات کروں گا. پنجابی وچ تھوڑی جی گل کرنے ہیں, کیونکہ میں پورے یو کے سفر کردا رہنا, ہر شہر نو جاننا وا, ہر شہر دے وچ آنا جانا وا. تے دوستو میرے جنے بزرگ نے, ماما بہنا, بچے جنے بھی ہو, تہاڈوں گزارش یہی ہے کہ اللہ پاک تہانوں تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے, تے جڑے سارے پیارے دنیا تو چلے گئے نے اللہ انہاں نو جنت وچ جگہ عطا فرمائے. تے اے سونا جا موقع جے, سونا موقع ہے کہ اسی اللہ دے اون دے رسول دے نال پیار کریے, تے جڑی امت جڑی اس ٹائم جڑی انسانیت سسک رہی ہے انہاں تک اسی پہنچیے. ذرا سوچو نا کہ ساڈے دسترخواناں تے کنیاں چیزاں پیاں نے, اے ساڈے دسترخوان تے جناب کتوں اسی کھجور تو شروع ہونے ہیں, روح افزا تو لے کے سموسے, پکوڑے, چاٹ, دہی بلے. کیسر بھائی کی کال آ رہی ہے, تو کالر کو بھی شامل کرتے ہیں آپ کی بات میں. معاف. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیسر بھائی, آپ کو کالر کی آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی کیا حال ہے آپ کے, ٹھیک ہے؟ ہاؤ آر یو؟ Can you hear Said? Yeah, I can hear you. Can you hear me? Yes. So what would you like to say and how much would you like to donate? Can I make a donation of £75, which is for 50 meals, please? Okay, so Brother Said, £75 and 50 meals. Okay, Jazakallah khair. Please encourage your friends and family and share the message that we sent out earlier on as well. Okay, Jazakallah khair. Walaikum salam. So that was a brother there. So please keep your calls coming in. If it's £50, £25, £100, £150, everything helps. You know, it's £50 or £75 feeds 50 individuals. So these are cooked meals, as Brother Amal was mentioning earlier on. So please, iftar, those that are fasting all day and having a nice meal at the end of the day to open their fast up, inshallah they will give you dua. And Kaisar bhai, sorry, آپ بات کر رہے تھے. نہیں کوئی نہیں. اس میں یہی ہے جی 75 پاؤنڈ یعنی 75 پاؤنڈ دے نال تسی 50 لوکاں نوں کھانا دے سکدے جی. وہ سحری کرن گے یا افطاری کرن گے, ذرا اندازہ کرو کہ جدو ماشاءاللہ مجھے رکنا پڑے گا یہاں پر بھائی جان. جی آپ رکیں تو اور میری بات ایک سنیں, یہ آپ بات کر لیجئے, اس کے بعد میں نے ان کے لیے تکبیرات بلند کرنی ہے کیونکہ بڑا ڈونیشن ہے ماشاءاللہ. جی میں نے آواز دی تھی اسٹاکٹن والوں کے, تو مائی سسٹر بینی نواز فرام اسٹاکٹن, تو انہوں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہہ رہی ہیں £500 for my mom. Keep my dad and grandparents in your duas. They have passed away. Her father had complications due to COVID, I think, previously. So ان کے لیے خصوصی دعا. تو £500 کی ڈونیشن آئی ہے اسٹاکٹن سے بھائی. ماشاءاللہ جی. پہلے تو جو دیکھنے والے ان کے لیے بھی, اور ایمل آپ بھی, اور اسٹوڈیو والے, میں 3 بار تکبیرات بلند کروں گا جی, اور ان کو ذرا تھوڑا سا حوصلہ دیتے ہیں کہ الحمدللہ وی اپریشیٹ یو. بولیے ذرا تکبیر, اللہ اکبر, تکبیر, اللہ اکبر, تکبیر, اللہ اکبر. آپ جو میری بہن نے پیغام دیا تو میں اس کی طرف آتا ہوں جی. آپ کے والدین کے لیے اور آپ کے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں ان کے لیے جو دنیا میں ہیں, اللہ پاک ان کو تندرستی عطا فرمائے. اور اگر آپ کے پورے خاندان میں سے جو دنیا فانی سے پردہ کر چکے ہیں, رمضان المبارک کے صدقے مولا ہم دعا کرتے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرما, ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی انہیں معافی عطا فرما, اور انہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب فرما. کیا خوبصورت طریقہ ہے جی اپنے بڑوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا, ٹریبیوٹ کرنے کا. بہترین طریقہ ہے اگر تسی اپنے وڈیاں نال پیار کر دیو
ذرا تھوڑا جہا اندازہ لاؤ 1 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ 2 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ 3 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ 4-5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਬੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਬਾਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ SKT ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੇਫ ਹੈਵਨ ਦੇ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਉੱਥੇ ਰੋਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ मोहतरम, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਪਾਉਂਡ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਰਫਲੀ 300-350 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੀਲ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਸੋਚੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਹਿਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁਆਵਾਂ, ਉਹ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ। ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੀयत ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ मोहतरम, ਫੌਰਨ ਨੀयत ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੀयत ਹੁਣ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਵਾਂਗੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨੀयत ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂ 500 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਖਿਲਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਸੀਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਇਲ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਆਂਗੀ ਜਾਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਦਕਾ ਦੇ ਕੇ ਜਨਾਬ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਦਾਹੂ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਰੱਬ ਸਾਡਾ, ਪਰਦਾ ਪੋਸ਼ ਹੈ ਨੰਗ ਮਲੰਗਿਆਂ ਦਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਲਦਾ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਟੋਰਾ ਟੋਰਦਾ ਹੀ ਲੂਲਿਆਂ ਤੇ ਲੰਗਿਆਂ ਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੰਦਿਆਂ ਮੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਵਾਰਿਸ ਅਸਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ मोहतरम, ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਲਾਇਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਣੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ बरकतां अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, पूरी दुनिया से, बांग्लादेश से, सीरिया से, टर्की से, पाकिस्तान से, इंडिया से, ये सारे मुल्कों से लोग आपके दरवाजे पर नहीं आ सकते, वो आकर दस्तक नहीं दे सकते, वो बहुत दूर हैं और आप लोग वहां तक नहीं जा सकते। तो नाज़रीन मोहतरम, इसका बेहतरीन तरीका ये है कि SKT एक ब्रिज का किरदार अदा करिए, एक पुल का किरदार। आपकी इमानतें बड़ी ईमानदारी से यहाँ पर लेकर वहां पर डिलीवर की जा रही हैं। तो आपने फोन उठाना है। डोनेशन हॉटलाइन का SKT का नंबर है 0300302786 और स्टूडियो के नंबर आपके सामने है। माशाल्लाह इफ्तारी का वक्त करीब आता जा रहा है और इंतजार की घड़ियां, वक्त इतना नहीं है कि सारा दिन हम कोई 24 घंटे अपील करने वाले नहीं है जी। माशाल्लाह ये आपके सामने आ गया, इसको भी देख लीजिए। आप ज़ुकात देना चाहते हैं या आप फितराना देना चाहते हैं, आप फिदिया देना चाहते हैं, या आप यकीनन आपने ज़ुकात अदा कर दी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह आप देने वाले लोग हैं। लेकिन उसके बाद भी ये बात सुन लीजिए कि जो 2.5% हम ज़ुकात अदा करते हैं ना, ये एक मसला है, मैंने इसको सीखा है कि जो 2.5% मैं यहाँ पर आता हूँ, ये स्टूडियो का नंबर इधर रहने दीजिए, ये है 016426888104। तो ये इस पर आप जितनी जल्दी हो सकता है कॉल कीजिए, हम आपकी कॉल के मुंतजर हैं, आपकी मीठी मीठी आवाज़ के मुंतजर हैं। जो ऑल यंगस्टर्स प्लीज कम फॉरवर्ड, डायल दिस नंबर एंड गिव योर डोनेशंस। इंशाल्लाह अल्लाह विल इंक्रीज योर मनी, अल्लाह विल गिव यू सक्सेस। जल्दी जल्दी आइए और आज के अपने हिस्से का जो हिस्सा है वो डाल दीजिए। नाज़रीन मोहतरम, चंद बातें, उसके बाद इंशाल्लाह स्टूडियो के जो दोस्त हैं वो आगे चलते रहेंगे। बस कमिटमेंट की वजह से मैं जाऊंगा, लेकिन ये बताकर जाना चाहता हूँ कि जिसने अल्लाह के साथ यारी लगाई है, जिसने अल्लाह के साथ दोस्ती की है, उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। एक बात आपके साथ शेयर करूं, हम जब मार्केट में जाते हैं तो एक दुकान से कोई चीज़ खरीद रहे होते हैं, तो बराबर वाली दुकान में अगर सेल लगी हो, 50% की लगी हो, तो हम क्या करते हैं जनाब, उसको वहीं छोड़ते हैं, तो उस तरफ चले जाते हैं जहाँ सेल लगी होती है। तो नाजरीन मोहतरम, नॉर्मल जितने अयाम हैं, बाकी जितने दिन हैं, उनमें भी नेकी करना, सुभान अल्लाह, नेकी ही करनी चाहिए। लेकिन रमज़ान में जनाब ज़रबे लग गई हैं। रमज़ान में क्या हुआ है
کہ ضربیں لگ گئی ہیں. جو آپ نفل پڑھ رہے ہیں اس کا فرض کے برابر ثواب ہے, فرض کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ گیا. اسی طرح آپ کے زکوٰۃ, صدقات, یہ جو فطرانہ جتنے بھی آپ ڈونیشن دے رہے ہیں, یہاں پر اگر اب آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو یقیناً اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا. مگر نا آپ بعد میں بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی تندرستی دے, لیکن آپ ڈونیٹ کریں گے تو رمضان کا جناب اس کی نمازیں بھی قبول, اس میں قرآن کی عبادات بھی قبول, اس میں وضو بھی قبول, اس میں رکوع بھی قبول, اس میں سجود بھی قبول, اور اس میں جتنی برکتیں الحمدللہ ہم سمیٹ رہے ہیں. اور بڑی بات کروں جی, میں ایک بات کر دوں کہ جب ہم جاتے ہیں فطرانہ عید پر جا کے ادا کرتے ہیں تو اس مرتبہ یہ بڑی ایک کاز چل رہی ہے کہ اگر ہم عید پر جا کر ادا کرتے ہیں, کتنا بہتر ہو کہ ہم فطرانہ بھی ابھی ادا کر دیں, تاکہ جو آپ کا فطرانہ ہے وہ غریبوں تک عید والے دن تک پہنچ جائے ہیں جی, وہ پہنچ جائے, اور وہ لوگ جو ہیں وہاں پر اپنا کوئی نہ کوئی نظام زندگی بنا لیں. اگر انہوں نے دالیں خریدنی ہیں وہ دالیں خریدیں, اگر انہوں نے گھی لینا. اچھا, پھر ایک اور بڑا اس میں 1 ملین میل کے اندر ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ 1-1.5 منٹ کے اندر میں گفتگو ختم کر کے اجازت لے لوں گا. کوئی ڈونیشن اگر ہو تو مجھے بے شک فوراً روک لیجیے. ایک آن لائن ڈونیشن ہے, ایک کامنٹ آئی ہے, ہماری ایک سسٹر امرین اقبال نے کی ہے, 150 پاؤنڈ ڈونیشن انہوں نے پیش کی ہے. سو انشاءاللہ شی ول بی فیڈنگ 100 پیپل with a beautiful meal. So جزاک اللہ خیر for your donation. ماشاءاللہ میری بہن, آپ نے 150 پاؤنڈ کا ڈونیشن دیا ہے. میری دعا ہے جتنے اور لوگوں نے بھی ڈونیشن دیا ہے, آپ سب کے لیے میں جتمائی ایک دعا کر رہا ہوں کہ مولا جو کرم اور فضل تم نے ان لوگوں پر رکھا ہے, یہ بہت بڑی دعا کر رہا ہوں جی میں, میرے پاس اس سے بڑی دعا نہیں ہے کہ مولا جو کرم اور فضل میرے بہن بھائیوں پر رکھا ہے, جنہوں نے یہ میری محترمہ امبرین اقبال صاحبہ اور جو دیگر میری بہنیں آئیں, بھائی آئے, بچے آئے, مولا یہ سب لوگ جو آئے ہیں ان پر جو تو نے کرم کیا ہے مولا, یہ کرم ان کی نسلوں پر جاری فرمانا. اللہ اکبر, اس سے بڑی دعا نہیں ہے. تو ناظرین محترم, یہ اسٹوڈیو کا نمبر آپ کے سامنے ہے. میری گزارشات بس یہی ہیں کہ دنیاوی کام میں ہم ایک بچی کی شادی کرتے ہیں تو 70,000 پاؤنڈ, 80,000 پاؤنڈ, 100,000 پاؤنڈ بھی لگا دیتے ہیں, اور اس میں کافی ساری خرافات بھی شامل ہوتی ہیں. لیکن یہاں پر اللہ کے نام پر بھی دل کھولیے. یقین کریں کہ ہم جب اس دنیا میں آئے تھے ہمارے پاس اپنا لباس نہیں تھا, جب ہم دنیا سے جائیں گے تب بھی ہمارے پاس اپنا لباس نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ملتا ہے کہ یہ دنیا ہماری نہیں ہے, یہاں پر جو مال اسباب ہیں وہ سب یہیں پر رہ جائیں گے. تو ناظرین محترم, اللہ نے آپ کو بڑے دل کا مالک بنایا ہے. میری جو بہنیں ہیں الحمدللہ ہمیشہ یہ تعاون کرتی ہیں, آگے بڑھ کر تعاون کرتی ہیں. اور یہ بات سن لیجئے, لکھ لیجئے, جن بہنوں نے آج اپنے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھا دی, اور جنہوں نے آج اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پیار کرنا اپنے بچوں کو سکھا دیا, بعد میں نے اپنی آنکھوں سے پوری دنیا کے اندر انہی والدین کے ہاتھوں کو بھی چومتے ہوئے بچوں کو دیکھا ہے, اور پاؤں کو بھی چومتے ہوئے دیکھا ہے. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نیک بنیں اور وہ آپ کے لیے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں, تو ابھی جتنا آپ ڈونیشن, بے شک ایک بندے کو فیڈ کیجئے, لیکن کریں ضرور. میں لاسٹ یہی بات کرتے ہوئے اجازت طلب کر لوں گا کہ اللہ موقع سب کو دیتا ہے, لیکن توفیق کسی کو دیتا ہے. ناظرین محترم, آپ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی ہے. SKT الحمدللہ بڑی ایمانداری کے ساتھ آپ کے ڈونیشن یوز کر رہی ہے, اور جہاں پر مستحق لوگ ہیں, بے شمار ویڈیوز ہیں, یقیناً میرے جانے کے بعد آپ SKT کا کام بھی دیکھیں گے, اور پروجیکٹ کے حوالے سے بھی یہ باتیں انشاءاللہ جاری و ساری رہیں گی. تو بس میں اجازت طلب کرتا ہوں. ڈونیشن اگر آئے ہیں تو اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. ان کے لیے دعا میں بھی کر دیتا ہوں, اللہ پاک ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اگر گھروں میں کوئی بیمار ہے تو اللہ شفا عطا فرمائے. دنیا سے پیارے چلے گئے ہیں تو اللہ انہیں بہترین جنت الفردوس میں بہترین مقام عطا فرما. SKT اور آپ کے ریڈیو کے لیے پوری جو ہماری جو کمیونٹی ہے, جو دیکھ رہے ہیں, جو پہلے آئے, جو بعد میں آئے, سب کے لیے دعا کر رہا ہوں جی کہ رحمت دا می پا خدایا, باغ سکا کر ہریا, بوٹا آس امید میری دا کر دے ہریا پریا. آپ سب کے لیے دعا ہے جی, جتنے ڈونرز ہیں, کہ صدا بہار دیویں اس باغے, کدے خزانہ آوے, ہووے فیض ہزاراں تائیں, تے ہر بھکھا پھل کھاوے. مجھے اجازت دیجئے کہ چنگی منڈی بھائی آپ سے جانے سے پہلے ایک اور, what's your name, young man? Adam? Yeah. And how old are you, Adam? 11. 11. And Adam, what you bought for us? 50 pound.
£50 looks more than £50 there. 1160 माशाल्लाह कह रहा £50 में looks more. Allahu Akbar Takbir. Allahu Akbar ਸਰ ਤਕਬੀਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੀ, ਕੋਲ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਜਾਨ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਲੂਟ ਵੇਖੋ ਤੇ ਤਕਬੀਰਾਤ बुलंद कर रहे हैं बोलो तकबीर Allahu Akbar. बच्चे का नाम क्या है बच्चे का नाम क्या है Adam. Adam, when I say takbir, then you say Allahu Akbar. I want to hear your voice as well. Say takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. takbir. Allahu Akbar. माशाल्लाह जी देखें ये कितने बड़े लोग हैं कि जिन्होंने अपने बच्चे को माशाल्लाह आदम थैंक यू वेरी मच जज़ाकल्लाह खैर अल्लाह ब्लेस योर पेरेंट्स आदम अपने ग्रैंडडैड के साथ आए हैं तो ये हाजी साहब कैमरे पर नहीं आना चाहते तो इनके लिए भी खुसूसी दुआ है मेरी दुआ है अल्लाह पाक हाजी साहब को तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए अल्लाह पाक इनको अल्लाह करीम इनको इनके बच्चों की खुशियां नसीब फरमाए और जिन बच्चों का हाथ पकड़कर डोनेशन लेकर ये स्टूडियो में आए हैं इन्होंने जितने कदम चले हैं इस काम के लिए मेरी दुआ है इनके उतने कदम अल्लाह करीम मदीना पाक के लिए आसान फरमा दे इस नेक काम के सदके अल्लाह पाक हाजी साहब को जल्द अज जल्द अपना और अपने प्यारे महबूब का दर दिखाए हाजी साहब तुसी भी जिंदाबाद और आदम तू भी जिंदाबाद और तुम्हारे घर वाले जिन्ने हो सारे ही जिंदाबाद तुम्हारे वास्ते मैं शेर पढ़ के इजाजत लवांगा कि सदा बहार देवी इस बागे कदे खजाना आवे हाजी साहब सुनो कि सदा बहार देवी इस बागे ते कदे खजाना आवे होवे फैज हजारा ताई ते हर भुखा फल खावे ते चंगी मंदी सजना कोलों सहवारी हो जांदी यार यारां दा गिला नहीं करदे असल परीत जिन्ना दी ले आओ यार हवाले रब दे मेले नी 4 दिना दे उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे स्टूडियो वाले मेरे भाई अल्लाह आपको सलामत रखे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए एसकेटी आपकी खैर जितने डोनर्स आपकी खैर अपनी दुआओं में मुझे याद रखें इस ईमान और यकीन के साथ इजाजत तलब कर रहा हूँ कि आप अपना भी ख्याल रखेंगे और अपने साथ साथ अपने बहन भाइयों का अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखेंगे और बिलखसूस 1 मिलियन जो मील है इसमें अपना तामुन जरूर जारी और सारी रखे अपने भाई कैसर महमूद मदनी को इजाजत दीजिए इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी फिर आपसे मुलाकात होगी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू Walaikum assalam. Thank you for your time, Madani Bhai. Inshallah, phir mulaqat hogi. Allah Hafiz. So that was Kaisar Madani Saab with a beautiful message, and Haji Saab and my young Adam here. So would you like to give a message to our listeners and your family, friends, and your cousins? Give them a shout out. Okay, you're a little bit shy. Okay, so Jazakallah Haji Saab, and thank you to Adam as well for bringing that donation. Have you made a note of that? 1160. 1160. Jazakallah. How many does that feed? Have you made it? Is it towards the 1 million meals? Okay, yeah, inshallah. So people are coming in, and 773 people they are feeding. Mashallah, mashallah. So we're making a small contribution towards our 1 million target. So I'm going to go to Sister Nagina because she's been very quiet in that room, and I'm going to give her an opportunity to come on air now. And are you okay staying, or are you going to have to shoot, brother? Is it? No, I'm staying. I'll stay. So do you want to give a shout out to Beanie as well, and encourage you? Thank you very much to Amreen. She's my cousin from Stockton, and may Allah accept her donation. Oh, is she called Marine as well? Yeah. Beanie Nawaz. Okay, that's my cousin. Okay, so thank you to everyone for the donations, and to you guys that are coming into the studio as well, and now the presenters are coming in as well. I'll be going off the air very shortly because brother Asif and Aman Hussain will be joining you guys in the studio. So I'm going to go to Sister Nagina, and then after that I'm going to go for a short commercial break, and then we're going to have Brother Muhammad Asif, who is from Iftar Transmission in the studio with you, with Aman Hussain as well. So Sister Nagina, over to you. Yep. So obviously the meals are proving a great success, but if I just kind of clarify what's inside our Pakistan food parcel, that is for £50. So that includes 1 kilogram of dates. We've got lftar drink, 5 kg sugar, 10 kg rice, 4 kg chana dal, 3 kg moong dal, 3 kg masoor dal, 2 kg white chana, 2 kg besan,
We have 1 kg. Sorry, I've just lost it here. We have Pakistan. Sorry. Where are we? Yes, we have red chili. We have 15 kilogram of wheat flour, 100 grams garam masala, salt, ghee 5 kg, black tea, and yep. So that's all included in our food parcel for Pakistan, and each country has its own. So, for example, Syria, it would have different items. They don't have the besan and the ruafsa. So each food parcel is catered to the local diet. So that is also one of the projects that you guys can donate towards. Yes, the young lad that came in, Adam, the donation I made, they said just split it between the projects. Just speaking to him off the air. So, inshallah, she's made a note of that, and then they said just to divide the money up accordingly to the projects. So, inshallah, we'll make a note of the donations and how they wish those donations to be used as well, inshallah. Inshallah, that's perfect. That's perfect. So, yeah, so mashallah, I feel that we've got over about 2,500 meals so far. I think just from the appeal tonight, 773 from the brother and little Adam there. So mashallah, it's so good to see the young community get involved, the children get involved here. I remember last time we had, I think it was Sister Shama's son who was involved, who came as well. So, yeah. Yeah, he's in the studio. He's in a green room. Danish, sit back. Can you see Danish there? Yes, I can. Assalamu alaikum, Danish. He can't actually hear you. He's got his headphones on. So he's in our green room there. So let's bring the camera back here. So no, you're off camera, so you stop pulling faces now. So I'm not talking to. Brother is not pulling faces. I'm talking to Danish. I'm not. So Brother Imal, welcome to you as well. And now it's over to you guys, because right after the break you'll be welcoming Brother Asif and Aman in the studio, and I'm going to go and see if I can arrange iftar for tonight. And I'm not sure what you guys are having tonight, but thank you to everyone that's made a contribution so far. We've had a few cash donations, and I'm sure people now know that the appeal has been launched. They will normally people drop into the studio, or they ring or message in during the program. So it's not that everyone, as soon as instantaneously we launch the appeal phone, the station, people do that over the next 2-3 weeks normally, Brother Azhar. Yeah, they can drop by the studio, or they can donate online. Sure, yeah, you can do that online via the website as well. I'll put that on the screen for you now. So you can go to www.sktwelfare.org. You can do a secure online donation. And so far, we've had £4,450 worth of pledges, or some of that donations actually come in. But some of the brothers and sisters who messaged us on the chat there, on Facebook, on YouTube, on WhatsApp, and so those donations, inshallah, will make their way into the studio in due course. So, brother, I'll put you on screen, and then I just don't stop talking. So, Brother Amal, I'm going to give you the opportunity to address our listeners and viewers now. Thank you very much. So just as a whole, what I've been talking about, the 1 million meals, which is the iftar and suhoor, that's been quite popular, alhamdulillah, and the need is great for it. As we all know, it's a blessed month of Ramadan, but unfortunately, many people out there, they haven't got the facilities or the income to afford suhoor or iftar. So helping them with this, it will be very good. And I'll just give you some figures of SKT. So last year, alhamdulillah, we provided food for 1.6 million people. So this is a combination of iftar meals, suhoor, food parcels. So this is what we have. So 1.6 million people we provided food for last year. That's the whole of it. That's not just in Ramadan, but as a whole. For throughout the year, and so far, alhamdulillah, we have provided almost 3,000 food parcels this Ramadan. So obviously Ramadan is just started now, but alhamdulillah, our team on the ground have already delivered almost 3,000 food parcels,
and this will be continued throughout Ramadan. So like I've mentioned before, that any of donations, once we receive it, it will be implemented within 2 days. So within 48 hours, your donations are going to reach the ground and they're going to help our beneficiaries. So thank you so much for your support. And we, like I've said, the need is great. So anything is. We've got a caller coming on the line now, and I'll just take one more call before I vacate the studio, and we'll welcome this next caller. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Hi, Sophie. How are you doing today? Alhamdulillah, I'm okay. How are you? I've been waiting for your call for like 1.5 hours. Where have you been? Oh, sorry. We've just been like, I didn't realise you were doing the charity today, actually. So I just had a look and you were doing it. And so we were trying to figure out how much we were going to donate. Oh, okay, Jazakallah. And what would you like to donate to our charity appeal this evening? £200, please, from the Hussein household. From the Noor Hussein household. Yeah. £200. Will you make brother? Can I ask you to do that for me, please, if you don't? Noor Hussein family, £200 towards our food campaign. Yeah. Yes. So, inshallah, we'll put your name down, inshallah, and you know what to do. Drop it off at the station at some point. Yeah, I might come at 7 or something. Okay, that's fine. That's fine. Yeah. Okay. Okay, Allah Hafiz. You don't have to come Allah today, Hafiz. but you can come any day in the next couple of days. So, Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz. Everyone. Okay, sorry, she was in the floor there. In the floor there. So, what I was going to say, you can just ring up today and make that pledge, and let us know you're listening. And inshallah, you can come in the next couple of days and drop off the donations. And brother Azhar, I very kindly bought in some receipt books as well. Use them yet? Yeah, I've not used them yet. Okay. So inshallah, we'll make sure that you get a receipt on the way out as well. So, Brother Mal, what we'll do is we'll go for a short commercial break, and inshallah, when we come back, we're going to have Brother Asif in the studio, and we'll continue with this program till around about iftar time. So, from me, it's Assalamu alaikum, Allah Hafiz. Nice to meet you both, and inshallah, we'll do our best for the people of Pakistan, for the people of Syria, for the people of Turkey, for the people of Pakistan, and all those who are in need in other places as well, with the support and with the with the experience and with the teams on the ground from SKT. Your donations will be reaching those that are in need of your support and your generosity today. So inshallah, I'll be back tomorrow. But for now, please do stay tuned and do show your support, and do keep your comments, your calls, and your messages coming through. CVFM Ramadan Live. For generations, Ahmed's Food Store has been serving the community with the highest quality halal meat, fresh vegetables, herbs, and spices. Our commitment to quality has remained the same since the day we opened our doors. We take pride in sourcing the freshest ingredients, and our customers can taste the difference in every bite. Did you know that Ahmed's Food Store was founded by the Mushtaq brothers in 1967? Their passion for quality food products and dedication to serving the community has been passed down through the generations. Today, we continue to uphold the same standards of excellence that the Mushtaq brothers established decades ago. So whether you're looking for a juicy cut of meat, a wide selection of fresh vegetables, or the perfect blend of spices, Ahmed Food Store has got you covered. Come and visit us at 6 Northcote Street, Stockton-on-Tees, or give us a call at 01642 676 636. 01642 676 636. Ahmed Food Store, your trusted source for quality food products. This Ramadan, give your zakat and sadaqah in the name of Allah. With SKT Welfare, your donations transform lives, helping children go to school, providing safe water, protection in a safe haven home, and relieves hunger. For over 10 years, SKT Welfare has maintained a 100% policy, 100% zakat, 100% sadaqah, 100% lillah, 100% trust. Donate now on sktwelfare.org or call 0300 30 20 786. Hello, Ellie here. Let me introduce you to Smoothprint. Whether you need business cards, brochures for your startups, or posters to announce your grand opening, perhaps design a logo to further promote your business,
We can do it all and much more in a record time and at affordable prices. Smoothprint is your local professional design and print business specializing in shop signage and vehicle graphics. Our team of professional graphic designers will ensure that your corporate image and values are shown in a memorable, charming way, while the state-of-the-art digital printing technology we use will impress your business partners and potential customers and will add to your competitive edge. Smoothprint. Telephone 01642 688 400 or order online at www.smoothprint.co.uk. Have you seen that Change for Life? It's about the little changes we can all make to be healthier. They're simple things like learning to watch the salt. You see, salt's really crafty. It hides in food you'd never expect, like cereals, bread and ready meals. It soon adds up and can increase our blood pressure, which can lead to heart disease or a stroke. That's why it's really important for us to cut down. Just check the labels. It's easy to be food smart. For more ideas to help you and your family watch the salt, search Change for Life online. नसीम, जब भी मैं आपके घर पर आती हूँ तुम्हारा कारपेट देखकर बहुत अफसोस होता है। क्या करूं परवीन जी, उस दिन मैं कारपेट स्टोर पे गई थी, वहाँ की प्राइसेस को देखकर मुझे रोना आ गया था। बड़े स्टोरों की छोड़ो और ये रोना धोना बंद करो। बोरो कारपेट, जहाँ आपको अच्छा कारपेट बहुत ही सस्ते रेट में मिलेगा। Don't pay big chain store prices. Choose Borough Carpets. Free fitting, free underlay and free home samples visit. Super thick luxury carpets on sale now. Lots of colours to choose from. Your local independent discount retailer. Borough Carpets 131 to 133 Park Lane, Middlesbrough. Telephone 01642 688 786. Borough Carpets, giving you the red carpet welcome. Burgerlicious, the unmistakable taste of flame-grilled burgers right here in Middlesbrough. Burgerlicious offers tasty, affordable, made-to-order food sourced in the UK using local suppliers. We specialise in smash burgers, not just any burgers, but Angus prime beef fillet matured for days, as well as tasty chicken and fish burgers with options for vegans and vegetarians too. So why not get the real taste of mouth-watering food in a relaxed burger bar in the heart of Middlesbrough? It's not just delicious, it's Burgerlicious, and it's open 7 days a week at 242 Linthorpe Road, Middlesbrough. Call us on 01642 051 315 or visit www.theburgerlicious.co.uk to see our menu and place an order. Also, why not complete your dining experience with a visit to Chailicious, specialising in authentic Karak and Kashmiri chai teas and hot and cold desserts. Burgerlicious, home to the #1 smash burger specialist in the Northeast. इस रमजान कहाँ से मिलेगा ताज़ा को चिकन, फल और सब्जियाँ? आटा, चावल, दालें और तमाम मसाला जात, बेकरी का सामान, फ्रोजन फूड और किचन का तमाम सामान। There is only one destination for your food shopping this Ramadan. Kashmir Food Stores. Visit us today at 115 Abingdon Road, Middlesbrough. Telephone 01642 242426. Kashmir Food Store, your food specialist. The station that lives and loves Ramadan. This is 104.5 CVFM Ramadan Live. से आबाद आलम तेरे करम से आबाद आलम तेरे करम से बाकी हर एक शय नक्शे कयानी सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना सिर्फ के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना
जलवे है सारे तेरे ही दम से आबाद आलम तेरे करम से आबाद आलम तेरे करम से बाकी हर एक शय नक्शे कयानी सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना यसरब के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना Auzu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. And a warm welcome to 104.5 CVFM Ramadan live broadcast here with the live SKT Welfare charity appeal. Or alongside, I do have our senior presenter in the first time this month of 2023. I get to sit beside him. Is Uncle Haji Asif Saki Sahab. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ. आप सुनाएं, आप कैसे जी हैं? बिल्कुल खैरियत से. और आज क्या चल रहा है? आज चल रहा है SKT Welfare की चैरिटी अपील. माशाल्लाह. और जैसे आप कहते हैं खुसूसी नशरियात on that said on 104.5 CVFM. Or please do make your donations. We will get a bit of an insight on the food packs and everything. Alhamdulillah, I was listening on the radio on the way to studio, and mashallah, few brothers, I think Madani Saab was on the air, and also some people has been in the studio as well to give mashallah large amount of donations. So please keep doing that. اور یہ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج SKT ویلفیئر کی جو ہے وہ اپیل جاری ہے, اور یہ پاکستان میں, سیریا میں اور ترکی میں کام کر رہے ہیں, اور بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں, اور ان کا ایک یہ پیکج لے کے آئے ہیں کہ یہ 100 پاؤنڈ اگر آپ دیں گے تو یہ 100 یہ کتنے 75 پاؤنڈ دیں گے تو 50 لوگوں کا کھانا جو ہے یہ آپ ان کو دیں گے. 150 میل. اور اگر 150 پاؤنڈ دیں گے تو یہ 100 پیپل کا کھانا جو ہے یہ آپ ان کو فیڈ کر سکیں گے, سحر اور افطار دونوں. تو یہ صدقہ جاریہ ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ آج خاص طور پہ ان دنوں میں سیریا اور ترکی کے لوگ جو زلزلے کی زد میں تھے, اور وہاں پہ بہت لوگ جو ہیں وہ ضرورت مند ہیں, ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. کھانے سے جو ہے وہ لوگ بیزار ہیں کہ کھانا ان کو نہیں مل رہا, اور بہت ساری ضروریات زندگی جو ہیں ان سے وہ محروم ہیں. تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ اس چیریٹی کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کریں, تاکہ یہ جو وہاں پہ ضرورت مند ہیں ان کی مدد کر سکیں. آپ کی وساطت سے آپ کے جو ہے بہاف پہ جو ہے وہ یہ وہاں پہ جو ہے وہ خدمت کر سکیں. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تعاون کر رہے ہیں. آپ میسیجز بھی بھیج سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر ہے 01642688104. وہاں پہ آپ واٹس ایپ کے ذریعے بھی میسج بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ فیس بک پہ بھی ہمارا جو ہے وہ پیج یہاں پہ موجود ہے, وہاں پہ بھی آپ جو ہے وہ میسج بھیج سکتے ہیں, لائیو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. ہمارے بھائی ادھر کیا نام ہے ان کا, احمد جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں جناب آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کیسے جی؟ جی الحمدللہ ماشاء اللہ, ویری گڈ اینڈ نائس ٹو سی یو فرسٹ ٹائم. We've seen other colleagues, brothers and sisters before, but we haven't seen you before. You must have joined. Yeah, I've recently joined. I think it's about my 4th or 5th month here at SKT. Mashallah, mashallah. So how you find it then? Alhamdulillah, it's really nice. I'm really liking it over here. It's a really nice place to work. It's like a family. Atmosphere is very nice over here. And the work especially we're doing, I'm a programs officer over here, so I'm very
I'm very linked with on the ground of what projects we're doing. تو alhamdulillah بہت اچھا جا رہا ہے جی اور looking forward to even further. MashaAllah, MashaAllah. Have you been to Syria or Turkey yet? Like to have a look? Unfortunately, I haven't yet. You haven't? Inshallah, whenever the opportunity comes, I'll definitely go. Inshallah, Inshallah. So where are you based? Are you based in London? In Dewsbury. So where our head office is in Dewsbury. Head office is in Dewsbury. MashaAllah, you're not far from us. Not that far. Yeah, alhamdulillah. And brother Ahmed. Amal Ahmed. MashaAllah, nice speaking to you. So if you can tell us bit more about the charity, about the projects you're doing at the moment, because at the moment we know with the earthquake, Syria and Turkey was very affected areas. Yes. And we know for a long time, we've been with this charity for a long time, and we know like you had a bread factory there on the Syrian border. I remember a few of the projects which are like permanent projects you're doing all around the year. But obviously with the month of Ramadan and not long ago the earthquake, if you can give us a bit of update on what you're doing at the moment for that, please. Sure, definitely. Just one question. Should I do it in English or Urdu? If you can do Urdu, English, whatever you're easy with, we got no problem. I thought the first hour was English, now it's going to be Urdu, so I just thought. I'm fine with both, whatever you require. I'm fine with both. So میں بھی تھوڑا سا پریشان ہو رہا تھا تو یہ تو آسانی کر دی آپ نے میرے لیے. نہیں بس ٹھیک ہے جی. اردو اتنی پرفیکٹ نہیں ہے لیکن کوشش چلے کوئی بات نہیں, گزارا کر لیں گے. جی تو پہلے لائک اکارڈنگ ٹو سیریا اینڈ ٹرکی ارتھکویک, تو وی ہیو بین آن دا گراؤنڈ. ہم 2011 سے ہم سیریا اور ٹرکی میں کام کر رہے ہیں جی. جیسے آپ نے بولا کہ ہمارے کافی پروجیکٹس ہیں جی دیٹ آر UN ریکگنائزڈ اینڈ فنڈیڈ. تو اس میں سے جیسے آپ نے بولا ہماری بریڈ فیکٹری ہے جو اس ابھی بھی ہم اس کے لیے اپیل کر رہے ہیں. تو بریڈ فیکٹری ہماری ڈیلی ہم 46 کیمپس سیریا میں ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں بریڈ ڈیلی جی. اس میں اور اگر آپ یہ پرائز پوائنٹ ابھی دیکھ لیں جو ہم کہہ رہے ہیں تو 80 پاؤنڈز میں you're going to feed 500 people. With 80 pounds you're going to provide bread to 500 people in 80 pounds جی. تو یہ ایک ہمارا پروجیکٹ ہے. باقی ہمارے جو اور پروجیکٹس ہے, ہمارا ہاسپٹل ہے سیریا میں جی جو بہت ہی it was a key player in the earthquake. It treated many patients. اور سیریا میں فیسلٹیز بھی اتنی اچھی نہیں ہے, ہاسپٹلز بھی کم ہے, اور جو ہمارے ہاسپٹل کے قریب جو ہاسپٹل تھا وہ بھی آئی تھنک 20-30 کلومیٹرز دور تھا جی. تو باقی ہمارے سیف ہیونز پروجیکٹ ہے سیریا میں جو ہم نے گھر بنائے ہیں جی جو ریفیوجیز جو ڈسپلیسڈ ہوئے تھے سیریا سے اور ابھی مزید اور ڈسپلیسڈ ہو گئے ہیں ڈیو ٹو دا ارتھکویک. تو ہم یہ سیف ہیونز ہوم ہے 3000 پاؤنڈز کا. اس میں دو کمرے ہیں, ایک کچن ہے, ایک باتھ روم ہے, اور ایک آؤٹ سائڈ لیونگ آؤٹ سائڈ کورٹ یارڈ بھی ہے جی. تو 3000 پاؤنڈ obviously is a big amount, لیکن آپ ایک پورے گھر دیکھ لیں, it's a whole house. تو اس کے لیے تو اور یہ وہی ایریاز میں ہے جدھر یہ ارتھکویک ہوا تھا, لیکن الحمدللہ ہمارے سیف ہیونز ہاؤسز میں کچھ خرابی نہیں ہوئی. ہم نے 4 ولیجز بنائے ہیں جی. 1 ولیج از اراؤنڈ 500 ہاؤسز ان ایچ ولیج, اور ولیج 2 اور ولیج 1 میں ہمارے ساتھ مسجد اور اسکول بھی ہے, اور انشاءاللہ ابھی ولیج 3 اور ولیج 4 میں بھی ہم اسکول اور مسجد بنائیں گے. ابھی ڈیو ٹو دا ارتھکویک جی بہت زیادہ لوگ اور ڈسپلیسڈ ہو گئے ہیں سیریا میں. ابھی I think over 5 million people additional have been displaced due to the earthquake. تو اس کے لیے ہم نے جی already ہمارے جو ولیج 4 تھا اس میں ہم نے 500 فیملیز موو کر لیے جو ارتھکویک وکٹمس تھے جی. تو ان کو ہم نے پرماننٹ ریزیڈنسی دے دی ہے ہمارے سیف ہیونز ہوم میں. اور ابھی ہمارا نیکسٹ فیز ہے سیف ہیونز اکارڈنگ کہ ہم ولیج 5 اور ولیج 6 بھی انشاءاللہ بنائیں. اس سے کہ نیڈ بہت زیادہ ہے, تو ابھی اس کی لینڈ کی نیگوشیشن چل رہی ہے. تو اور ابھی میں آپ کو کچھ انفارمیشن دیتا ہوں. سو بیسکلی جو ابھی گراؤنڈ میں سچویشن ہے, اس لیے تو ابھی تو نیوز چینلز کافی چلے گئے ہیں ادھر سے, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی ہمیں تو پتہ ہے اس لیے کہ وہ آن دا گراؤنڈ ابھی بھی اسپیشلی ان سیریا بہت مشکل ہے. لوگ ابھی بھی باہر رہ رہے ہیں انڈر ٹریز,
जो लकी है उनके साथ टेंट्स है, जो नहीं है उनके वो ओपन एयर में रहते हैं जी. उधर बहुत सर्दी है, तो हमारे जो सीईओ साहब है आसिफ साहब और कुछ हमारी टीम वो उधर गए थे और दे वर एक्चुअली स्टेइंग इन टेंट्स. और वो हमें बता रहे थे कि इवन टेंट्स में इतनी ठंड है, they had to layer up in multiple clothings. There was a storm as well, तो उन्हें ऐसे लग रहा था कि जैसे टेंट भी उड़ जाएगा, इतना बुरा सिचुएशन था जी. तो ये टेंट में हीटर भी हम प्रोवाइड करते. तो इमेजिन अगर ऐसे ये हालात टेंट में है, तो इमेजिन जो टेंट की जो खुले में सो रहे हों उनके लिए कितना डिफिकल्टी होगा. तो उसके लिए भी हमारे साथ एक है 200, ये है अर्थक्वेक रिलीफ फंड विच इज फॉर £200. और ये आपकी मर्जी जितना भी आप कर सकते हैं, एनीथिंग इज गुड. इसलिए नीड इतने ज्यादा है, तो ये हम जो अर्थक्वेक रिलीफ फंड है इसमें से ये एक पॉट है और हमें जो भी लगे इधर नीड है उस, वेदर इट्स मैट्रेसेस, ब्लैंकेट्स, टेंट और सेफ हेवंस और हॉस्पिटल, हमारे ब्रेड, तो ये उसमें जाएगा जी. बाकी अगर मैं तो दैट्स द सिचुएशन फ्रॉम टर्की एंड सीरिया. अभी जो हम रमजान की बात करें तो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है टू फीड 1 मिलियन पीपल इंशाल्लाह. ये हमारा टारगेट है, लेकिन ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि इससे ज्यादा भी हो, इसलिए कि नीड इतनी ज्यादा है जी. तो इसमें हम प्रोवाइड करेंगे इफ्तारी और सहरी जी. आपने अभी मुख्तलिफ प्राइस पॉइंट बताए, तो £225 में आप 150 लोगों को फीड करेंगे, 75 पाउंड में 50 लोगों को, 150 पाउंड में 100 लोगों को. तो बेसिकली अगर ये मैं और इसमें ब्रेक डाउन करूं तो बेसिकली you're going to feed one person for £1.50. So for £1.50 you'll feed one person. और इसमें राइस है, चिकन है, खजूर है, फ्रूट्स है, रूअफ़ज़ा है, वाटर है, तो सारा इसमें मुख्तलिफ चीजें हैं फॉर £1.50. और जी ये ऐसे लोग हैं ना, इस नीड इतनी ज्यादा है कि ये ऐसे लोग ये रोजा रखते हैं लेकिन को पता नहीं कि इफ्तारी होगी कि नहीं होगी. रियलिटी दिस इज हाउ बैड इट इज जी. मैं आपको भी पाकिस्तान का मिसाल देता हूँ कि और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगों को, हमारे व्यूअर्स को पता हो कि ऑन द ग्राउंड क्या हो रहा है जी. मेरी कॉलीग, हमारे पाकिस्तान में कॉलीग से बात हो रही थी, तो भी इतनी लिविंग कॉस्ट इतनी ज्यादा है ऑल ओवर द वर्ल्ड. और लेकिन इस अभी पाकिस्तान से हवाले से इवन फूड क्राइसिस इज रियली बैड. तो प्राइसेस इतने ऊपर चले गए हैं, तो गवर्नमेंट आर एक्चुअली गिविंग फ्री फ्लावर, आटा. तो उसमें इतने घंटों लाइनें लगती है दैट आई ऑलमोस्ट अ वीक 11 people have passed away just by standing in the line in रोजा. जी. और अभी recent जो थी, a lady who passed away a few days ago, इसलिए कि she had a roza on, she was waiting in the queues for hours. She was she was quite an elder age as well, so she passed away. So this is the reality how bad it is right now. और अभी जो the floodings that happened, sorry, not अभी but before in the past, the flooding that happened, तो अभी भी a lot of the land is still underwater. और जो land they improved a bit and the agriculture started in the last 3 weeks, there's been heavy rainfall, and because of that जो crop बने थे वो damage हो गए, तो इसमें supply और कम हो गया है, तो it will increase prices even more. तो this can tell us that कितनी need है अभी. और ये हम जो इफ्तारी और सहरी हम कर रहे हैं, ये हम टर्की, सीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यमन और पैलेस्टाइन में कर रहे हैं. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट जो है रेडी टू ईट मील्स, इफ्तारी एंड सहरी. अभी अगर मैं नेक्स्ट पे आता हूँ, ये हमारे फूड पार्सल्स है. तो अ फूड पार्सल £100 you will feed 2 families. So £50 you will feed 1 family, and this is a food parcel which is enough for पूरे 1 महीने के लिए enough है. तो पूरे जो रमजान का टाइम है एक फैमिली के लिए, और हम इमेजिन करें फैमिली में मिनिमम 6 लोग हों, तो एक फैमिली के लिए ये एक फूड पार्सल कंप्लीट है फॉर द होल रमजान. और ये हम अपने सारे कंट्रीज में कर रहे हैं जिधर हम ऑपरेशनल हैं. तो अगर लिस्ट मैं आपको बता दूं तो टर्की, सीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यमन, पैलेस्टाइन, सोमालिया, इंडिया, तंजानिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इथियोपिया और केन्या. तो ये हम सारे कंट्रीज में अपने कर रहे हैं फूड पार्सल्स. और ये डिफरेंट आइटम्स है, इट्स केटर्ड टू लोकल क्विजीन्स. तो जो भी लोगों को पसंद है उस कंट्री में, उसी मुताबिक हम आइटम्स रखते हैं, और ये हमारे फील्ड ऑफिसर्स हमें बता दे कि एग्जैक्टली कौन से आइटम्स रखे. ठीक. अगर आप इसमें डोनेशन करेंगे तो विद इन 2 days हम आपका पार्सल डिलीवर करेंगे, विद इन 48 hours, और आपको मैसेज भी आएगा दैट योर फूड पार्सल हैज बीन डिलीवर्ड. तो ये हमारे दीज 2 आर फॉर फूड. और इसमें हमारे ब्रेड फैक्ट्री जो सीरिया में है, जो मैंने अभी पहले बताया कि फॉर £80
آپ 500 لوگوں کے لیے بریڈ دیں گے. تو یہ 3 پروجیکٹس ہے ریگارڈنگ فوڈ, اور اس میں اور بھی پروجیکٹس ہے جی, وہ whenever you want میں آپ کو جی انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. ماشاءاللہ اپ ڈیٹ کا بہت شکریہ جناب, آپ نے بڑی خوبصورت ہمیں اپ ڈیٹ دی ہے کہ ڈیٹیل کے ساتھ کہ کیا کچھ آپ کے پروجیکٹس وہاں پہ چل رہے ہیں. تو سامعین کرام, اس وقت جو ہے وہ ہماری SKT ویلفیئر کی ٹرسٹ کی جو ہے وہ اپیل جاری ہے, اور آپ اس میں ضرور حصہ ڈالیں. یہ برکتوں کا مہینہ, ابھی مغفرت کا عشرہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, دوسرا دن ہے, آج 12واں روزہ ہے, اور آپ کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے لیے ان لوگوں کی مدد کریں, تاکہ یہ جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو تک بھی جو ہے وہ آپ کی مدد پہنچ سکے. تو اس کے لیے آپ ہمارے اسٹوڈیو میں فون بھی کر سکتے ہیں. اسٹوڈیو کا نمبر ہے 01642688104. اس کے علاوہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی اسی نمبر پہ میسج بھیج سکتے ہیں, اور فیس بک پہ لائیو بھی میسج بھیج سکتے ہیں. جس طرح بھی آپ کمفرٹیبل ہوں, جس طرح آپ مناسب سمجھیں, تو آپ ضرور جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ڈونیشن دیں. یہ ہمارے بھائی جو ہیں ڈیوزبری سے ہمارے ساتھ ہیں, ادھر میں اور امان بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اور فوڈ پارسل جو ہے ان کا یہ 50 پاؤنڈ کا ہے. یہ 50 پاؤنڈ کا فوڈ پارسل جو ہے, جو ایک فیملی کے لیے پورے مہینے کی جو ہے وہ سحری اور افطاری کا سامان جو ہے وہ خرید کر ان کو دیں گے. تو ملک انہوں نے گن کے دیے ہیں, بہت سارے ممالک ہیں, مسلمان ممالک ہیں, جہاں پہ جو ہے وہ ان لوگوں کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. تو آپ لوگ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, تاکہ ان جو مستحقین ہیں ان تک یہ جو ہے وہ ڈونیشن پہنچ سکے. بالکل بالکل. اور I think we received a donation from Azhar's uncle Zaruf of 500 pound towards the million meal. ماشاءاللہ. اور انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے for family and the ones who passed away. Inshallah ضرور. There's a lot of people who passed away recently in their family. Inshallah we will do dua at the end for them. تو آپ امان صاحب تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں نا اس کے بارے میں, جو ملین میل ہے اس کے بارے میں. So million meal وہ is it 5 No, when our brother was given update, you were asleep. I was paying attention, but I forgot to write it. I forgot to write it down. You forgot to write it down. That's why I thought I could tell the impression. Yeah. So anyway, it's a million meal, and it's £1.50 per day for the morning and sahar and iftar. So اس کے لیے 150 کیا ہے آج کل؟ تو 150 بچے بھی نہیں لیتے سویٹ لینے کے لیے, جو جائیں تو وہ بھی 5 پاؤنڈ مانگتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ جو ہے یہ دیکھیں, چھوٹا قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے. ضروری نہیں آپ سینکڑوں کے اور ہزاروں کی تعداد میں ہی ڈونیشن دیں, آپ پاؤنڈ دیں, 5 پاؤنڈ دیں, 10 پاؤنڈ دیں, جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, جس طرح آپ کمفرٹیبل ہیں, آپ جو ہے وہ فون اٹھائیں اور یا آپ میسج کریں, تاکہ یہ اس کار خیر میں آپ جو ہے آپ بھی شامل ہو سکیں. تو سامعین اکرام, جیسا کہ ہمارے بھائی نے ابھی بتایا ہے کہ اگر آپ 75 پاؤنڈ دیں گے تو وہ 50 لوگوں کے لیے وہ کھانا جو ہے وہ آپ دیں گے. اسی طرح اگر 150 دیں گے تو 100 لوگوں کے لیے آپ جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ آپ کی طرف سے دیا جائے گا. تو یہ کھانے کا جو ہے سب سے بنیادی ضرورت تو کھانا ہی ہے. تو کھانا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو گھر بیگار ہو گئے اور 1 سیکنڈ نہیں لگا, میں سمجھتا ہوں کہ ود ان ویری شارٹ ٹائم ان کے گھر, ان کے بھی بڑی بڑی پراپرٹیز ہوئی ہوں گی, ان کے بھی بڑے بڑے کاروبار ہوئے ہوں گے, ان کے بھی بڑی بڑی فصلیں ہوئی ہوں گی, زمینیں ہوئی ہوں گی. یہ سب کچھ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے, اس میں سب کچھ اللہ کی طرف سے ہی ہمیں ملتا ہے, اور اللہ جب چاہتا ہے ہم سے لے بھی لیتا ہے. تو اگر اللہ نے دیا ہوا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے آپ نے ضرور جو ہے وہ دوسرے بھائیوں کی جو ہے وہ خدمت کرنی ہے, مدد کرنی ہے, تاکہ اللہ ہمیں ایسے امتحانات سے بچائے رکھے. اور یہ جو صدقہ ہوتا ہے یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, اس طرح کی مصیبتوں کو ٹالتا ہے. اور بھی جو ہے وہ زکوٰۃ, جس طرح کے بہت سارے لوگ جو ہیں رمضان مبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, آپ لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ کو ادا کریں. اس کے علاوہ صدقات ہیں, اس کے علاوہ فطرانہ ہے,
فطرانہ جو ہے وہ بھی آپ جو ہے وہ یہاں پہ دے سکتے ہیں. تو یہ انتہائی مستحقین لوگ ہیں, اور یہ جو ہے وہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے میں وہ لوگ بھی آپ کی مدد کے منتظر ہیں, اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو ہے وہ مسلمان کی جو دست ہوتا ہے, جو اس کا ہاتھ ہوتا ہے, وہ بڑا عروج پہ ہوتا ہے, دینے والا ہاتھ جو ہے وہ بڑا عروج پہ ہوتا ہے, اور اللہ کی طرف سے انعامات اور نوازشات کی بھی بارش ہوتی ہے, اور کئی گنا جو ہے وہ عام حالات کے مقابلے میں رمضان مبارک میں اس کا آپ کو ثواب بھی ملتا ہے, اس کو آپ کو ریوارڈ ملتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ اگر اسٹوڈیو کے نزدیک ہیں تو ہمارے جو ایڈریس ہے وہ 169 وکٹوریا روڈ جیو فوڈ سٹور کے بالکل ساتھ ہیں ہم, وہاں پہ بھی آپ آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ ہمیں اسٹوڈیو میں فون بھی کر سکتے ہیں 01642688104. اس کے علاوہ آپ ہمیں میسیجز بھی بھیج سکتے ہیں. Bilkul. And if you just tune in, you listen to 104.5 CVFM Ramadan Live. It's the SKT Welfare Live Charity Appeal. Or please, there's almost 40 minutes left towards iftar. We want the lines busy. So the studio number is 01642 688 If you're watching ماشاءاللہ اسٹوڈیو میں گیما گیمی ہے, ہمارے بہن بھائی جو ادھر شاپنگ کرنے کے لیے, ہم جس علاقے میں ہیں وہاں پہ شاپنگ کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں, تو جو آئے ہوئے ہیں, اگر آپ کی ہماری آواز آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہے, یقیناً پڑ رہی ہوگی, کیونکہ جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو ریڈیو تو ضرور سنتے ہیں. تو جب یہ آواز پڑے اللہ کے کام کی طرف, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرف, تو پھر اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اور یہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہم سے جدا ہو گئے ہیں, جو سوچتے ہوں گے یہ کریں گے جی, آئندہ سال وہ کریں گے جی, آئندہ مہینے اگلے ہفتے جی کچھ کریں گے جی, لیکن زندگی نے مہلت نہیں دی, موت آ گئی اور چلے گئے. تو اس لہٰذا نیک کام میں دیری نہیں کرنی چاہیے. نیک کام, اور خاص طور پہ ایک توبہ اور ایک نیک کام, یہ دو چیزیں جو ہیں ان کو ہر وقت جو ہے وہ آپ اس وقت جب آپ کو یاد آئے, جب آپ کو موقع ملے, تو آپ کو توبہ بھی کرنی چاہیے, آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا چاہیے. کیوں کہ کوئی پتہ نہیں بعد میں آپ کو موقع ملے یا نہ ملے. تو اگر آپ ہماری آواز آپ کے کانوں میں پہنچ رہی ہے تو آپ ضرور ہمارے اسٹوڈیو میں فون کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ ہمیں میسج بھی بھیج سکتے ہیں. SKT ویلفیئر کی ڈونیشن جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہیں اس وقت. آج جو ہے وہ پروگرام ہمارا خالصتاً چیریٹی کے لیے ہے, تو لہٰذا آپ لوگ جو ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. بالکل. اور ہمارے پاس we have خصوصی مہمان as well. حاجی صاحب اگر آپ مائک 4 پر آئی جاؤ. ماشاء جی تو جی ماشاء اللہ حاجی صاحب, ماشاء اللہ حاجی صاحب, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. جی تو یہ 200 پاؤنڈ حاجی صاحب نے دیا ہے جی. یہ آئے ہیں, انہوں نے کلام بھی سنانا ہے اور انہوں نے ہمیں ڈونیشن بھی دی ہے جی. تو ماشاءاللہ کیا زبردست. میں سنیا میں ہے بھائی شروع میں مسئلہ تھا سمجھ لا نہیں ماشاءاللہ بڑے پہلی دفعہ دیدار کرائے, 12 روزے گزر گئے. کدھر رہے ہو؟ کیا کریے پھر بڑھے بندے آؤ. اچھا وہ وقت آگے پیچھے ہو جانا, بڑے عرصہ چل رہے ہیں گے. اللہ تو صحیح چلا ہی رکھے, اللہ تو صحیح چلا ہی رکھے. ماشاءاللہ حاجی عثمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور انہوں نے ڈونیشن بھی دی ہے SKT ویلفیئر کے لیے. 200 پاؤنڈ اللہ تعالیٰ ان کا دیا ہوا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو صحت و تندرستی دیے رکھے. صحت تندرستی ہزار نعمت جی, تندرستی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے پھر نہ. اور ابھی میں ایک بات کر رہا تھا, ابھی میں پتہ نہیں کس سے بات کر رہا تھا, ہاں ایک دکان پہ گیا تو ہمارا بھائی بات کر رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ ایک عورت ہے, پتہ نہیں امریکہ میں ہے, اس کی کوئی جاننے والی ہے, ملینئر ہے, لیکن اس کو کوئی کینسر ہوا گلے میں, اور اس کو گلے میں انہوں نے ٹیوب ڈالی. اب کینسر ٹھیک ہو گیا ہے, لیکن وہ ٹیوب کے ذریعے اس کو فیڈ دی جاتی ہے, وہ منہ سے کھانا نہیں کھا سکتی. وہ کہتی ہے کہ مجھ سے کوئی ملین پاؤنڈ لے لے, لیکن اگر میرے منہ کا ذائقہ مجھے مل جائے, کوئی چیز میں منہ میں ڈالوں تو اس کا مجھے ذائقہ تو محسوس ہو. تو یہ دیکھیں یہ تندرستی کتنی اللہ کی ہزار نعمت ہے کہ ہم جو ہے وہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر اللہ کوئی چیز ہم سے لے لیتا ہے. اگر دیکھیں چیزیں ہم محنت کس لیے کرتے ہیں, کھانے پینے کے لیے, اور اگر کھانے پینے کا ذائقہ بھی محسوس انسان نہ کر سکے, ٹیوب کے ذریعے اس کو
جو ہے وہ غذا ملے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی بڑی ہی نعمت ہے ہم پہ کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. ہمارے اعضاء سلامت ہیں, ہمارا جسم سلامت ہے, ہمیں کوئی بیماری نہیں ہے, ہم ہر طرح کے معاملات جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ہمارے اللہ نے مال دیا ہے, ہمیں اللہ نے اولاد دیا, ہمیں اللہ نے رہنے کو گھر دیا ہے. تو اس وجہ سے اللہ فرماتا ہے کہ جب آپ کو سب کچھ میں نے دیا ہے تو پھر میرے دیے ہوئے سے بھی آپ نے میری راہ میں خرچ کرنا. تو اس وجہ سے ہم بھی اسی کار خیر میں, اسی قافلے میں اسی لیے شریک ہوئے ہیں کہ تاکہ ہم بھی جو ہے وہ لوگوں کے لیے انکریجمنٹ کا باعث بنے, تو ہماری آواز کسی کے کان میں پہنچے, اور اگر ہماری آواز سے کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو یقیناً اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا. تو یہ صرف ہم آواز ہی نہیں لگا رہے, ہم انشاءاللہ دیتے بھی ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ ہماری اس وقت جو آواز ڈیوٹی یہ لگی ہوئی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ دعوت دیں کہ آپ اللہ کی راہ. بالکل. So 01642688104 is the number. اگر آپ ہمیں فیس بک یا یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز ایمل بھائی کو بھی شامل کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل خود ہی جو ہے وہ سب کچھ کر رہے ہیں. جی آپ بھی تھوڑا سا حصہ ڈالیں. جی ضرور, جیسے آپ کہہ رہے ہیں جی, I have already mentioned, میں نے ہمارے 1 million meals کے بارے میں بولا جو افطاری اور سحور ہے, پھر فوڈ پارسل جو پورے مہینے کا راشن ہے ایک فیملی کے لیے. دین دیر از دا بریڈ فیکٹری جس میں 80 pounds کی ڈونیشن, آپ 500 لوگوں کو بریڈ دیں گے in 80 pounds. اس میں علاوہ اگر آپ ہمارا ایک دوسرا پروجیکٹ ہے حفظ اسٹوڈنٹ پروگرام, جس میں آپ 3 سال کے لیے ایک اسٹوڈنٹ کو حفظ کی اسپانسرشپ دے سکتے ہیں, جس میں اس کا ہے ٹوٹل فار 3 year is 786 pounds. لیکن اگر آپ پر منتھ بھی آپ کر سکتے ہیں, اور پر منتھ یہ ہے 22 pounds per month, so it's actually less than a pound a day. اور اس میں آپ ایک بچے کو اس حفظ کی تعلیم دے سکتے ہیں جی, 3 سال کا کورس. اس میں صرف ان کو اسلامک اسٹڈیز نہیں, ان کو ہم ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ان کو دکھائیں گے جی. اور انشاءاللہ جب یہ 3 سال کا کورس کمپلیٹ ہو جائے تو دین اسٹوڈنٹس ول بی اوارڈیڈ ود گریجویشن سیریمنی, اور یہ سارا فیڈ بیک آپ کے ساتھ شیئر بھی ہوگا. تو اس میں سے آپ یہ پروجیکٹ ہے جی. اور اس کے علاوہ جو سیف ہیونز کا میں نے بتایا جی آپ کو, تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیریا میں ابھی کتنا نیڈ ہے, پہلے سے بھی ڈیو ٹو دا وار, اور ابھی یہ ارتھ کویک کی وجہ سے there is a very high need for permanent houses کے لیے جی, because many millions of people are displaced. تو یہ سیف ہیونز, میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا جی, اس لیے کہ آپ کو اور لسٹ بھی بتاؤں گا, اور آئی ایم شیور تو جو میں نے بھی ایک دوسرا پروجیکٹ ہے جی واٹر ہینڈ پمپ. Inshallah we'll continue after. Yes, we got our Buzurgs in the studio. MashaAllah, MashaAllah. Yes, بالکل. کون آیا ہمارے حاجی صاحب آئے جی. 200 پاؤنڈ ساڑھا ماشاءاللہ ادھر بھی حاجی صاحب ماشاءاللہ, ادھر سارے مائک 4 پر جی جناب. بابیاں نو اللہ سلامت رکھے جی, اور صحت و تندرستی دے رکھے ماشاءاللہ. حاجی صاحب تو ہر سال ہی اللہ انہاں کی 17 ٹوری رکھے. آمین ماشاءاللہ. نیک کام کا جناب بالکل نہ تساں پیچھے رہنے, اللہ تعالیٰ تساں کی برکات ہے. آمین. اب بولنے حاضر کا بھی انشاءاللہ پوجا بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تساں کی اور نکاح بھی اس کی بلان دینا بھائی. بالکل آواز ہمارے دنیا لکھ سی ماشاءاللہ. بالکل ماشاءاللہ. آئے ہائے اس نے دم ہے نا جناب. ٹھیک ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. Who is this? Huria TV. Yeah. Are you Huria TV or Huria Rashid? Well, you need to clarify yourself first. Are you both? Yeah. Oh well, I'll let you off then. All right, and how are you? Alhamdulillah, I'm fine. How's your programs going? Alhamdulillah. So, what are you going to donate? Donate 50 food meals. 50 food meals. Mashallah, already donated. Yeah. Mashallah, 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 mashallah. Very good, very good. And what's the message for the young people out there? Try to donate as much as you can. Even if you can't donate as much, just try to donate a little. Even a £5? Yeah. Even like, you know, like say even if it's £6, it's 4 meals. £1.50 a day for the million meal. Yeah, absolutely, exactly. So
I think especially the young people like Huria's age, who've got a pocket money, and you must get a dinner money, and in Ramadan you don't have a dinner. So if you save that dinner money and give it to the needy people, may Allah give you so much reward for that, which is unbelievable. We can't even imagine how much reward Allah subhanahu wa ta'ala is going to give us. So when you are doing this in young age, then obviously you keep doing that in all your life, isn't it? Inshallah. Yeah. Inshallah. Inshallah. Jazakallah. Thank you very Thanks much for coming. Thank you. Celebrity, local celebrity. Mashallah. Mashallah. Jazakallah. تو حوریہ رشید یہ تھی جی ہماری پریزنٹر بھی ہیں, یہ بچوں کا پروگرام بھی کرتی ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہیں وہ یہ اپنے ڈیڈی کے ساتھ یہاں پہ آئی ہیں. انہوں نے جو ہے وہ 50 میلز جو ہے وہ دیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا دیا ہوا بھی قبول فرمائے اور ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے. حاجی عثمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور ہم کچھ سنیں بغیر جو ہے ان کو جانے دیں. تو اس وجہ سے آپ ہمیں کچھ کلام سنائیں جی, تاکہ تھوڑا سا سننے والوں کا ایمان بھی تازہ ہو, اور یہ ہمارے مہمان بھی ادھر آپ کی آواز کو سن رہے ہیں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ آپ کتنا خوبصورت. چلو میں دو آپ فکرے تھے. جی بالکل. اوئے پڑھ کے نمازاں غفار نو منائیے, ہوئے دے کے نظرانے سونی سرکار نو منائیے, ہوئے تو کی جانے رٹھے یار نو ککڑ منائی دا, ہوئے دل والا دکھڑا نہیں کسے نو سنائی دا. ہوئے اوکھی کار فقیری والی, جیڑی کار تس کری رہی ہو, پھر کار فقیری علی تھی رکھنی. جی السلام علیکم. Hello. So, yeah, press listen. Is the call? Ji, Assalamu alaikum. I think there's on the other side. The callers are here. Hello. Turn that off. There we are, Saf. Ji, Assalamu alaikum. You're supposed to be expert. I would like to donate. Who's calling, please? Arif. Haris. Sorry, Haris. How much you are going to donate? £100. Mashallah, Haris. May Allah reward you for that, and may Allah. How old are you, Haris? 11. 11. Mashallah. And it's really nice to hear your voice. Thank you. Keep coming on the radio, yeah? Okay. Mashallah, very good. May Allah give you and your family a lot of reward for that. Jazakallah khair. Okay, Allah Hafiz. Sorry? I'll drop it off in the... No problem. Yeah. No problem. Thank you very much. تو یہ تھے حارث, انہوں نے 100 پاؤنڈ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا دیا ہوا. دیکھیں یہ 100 پاؤنڈ سے کتنے لوگوں کا, میرے خیال میں یہ تقریباً 70 odd پیپل جو ہیں ان کا میل جو ہے وہ آئے گا. تو یہ دیکھیں اللہ آپ کو دیتا ہے تو آپ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں, ان لوگوں کو دیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے. تو حاجی صاحب آپ کی سامعین ساتھ ساتھ آپ کو یہ ریمائنڈ بھی کراتے چلیں کہ ہماری اپیل جو ہے SKT کی وہ اپیل جاری ہے, اور آپ نے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا ہے. ابھی قبولیت کی گھڑیاں ہیں, افطاری کا وقت قریب ہے, اور آج افطاری کا ٹائم کیا ہے مڈلسبرو میں؟ 7:50 مڈلسبرو میں, اور اس کے گرد و نواح میں 7:50 پہ آج افطاری ہوگی. تو بالکل ابھی 29 منٹس باقی ہیں. 29 منٹس باقی ہیں. تو اس میں آپ لوگوں نے جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے, تاکہ یہ خاص طور پہ جو قبولیت کی گھڑیاں ہیں اس میں بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. تو یقیناً یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے سفارش کرے گا کہ فلاں بندے نے جو ہے وہ فلاں دن فلاں وقت فلاں روزے کو جو ہے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا. تو قیامت کے دن یہ ریکمینڈ کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اس کو بخش دیا جائے. تو اس وجہ سے جو ہے آپ سب کو یہ پیغام ہے کہ آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. تو آجی صاحب دل والا دکھڑا تھا نہیں کسی نے سنائی دے, دل نگال ویسے بھی دسنی نہیں چاہیے. اگر میں مثلا کہ میں جی ٹھیک. اوئے اوکھی کار فقیری والی,
ओए औखी कार फकीरी वाली चढ़ सूली ते बहना वाह ओए दर दर दे फिर टुक्कर मंगने माये पैने कहना बात गदीरे लिखिए होइए की तेरा मुड़ कहना ओए भौवे चा लखी ले करिए तू नी टलियों रहना ओ वाह सुबहान नादी वर्ती ओ तकदीर रबानी बाब यूसुफ दा कीवें मोड़ा वो मिस्रों दा ना पानी वाह 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 सुभान अल्लाह बस वन मन सुने इस संबंध ठीक है इंशाल्लाह तुम ठीक है आगे तक ही जाए ठीक है खुश हो ना बड़ी मेहरबानी ठीक है जज़ाकल्लाह ये थे जनाब हाजी उस्मान गनी साहब जो कि अपनी हाजिरी भी लगवा रहे थे माशाल्लाह 200 पाउंड की इन्होंने डोनेशन भी दी है SKT वेलफेयर के लिए तो अल्लाह ताला इनका दिया हुआ भी कबूल फरमाए बड़ी मोहब्बत वाली शख्सियत हैं जब भी हम आवाज़ लगाते हैं तो ये एमल भाई ये हम तक पहुंच जाते हैं माशाल्लाह सो काफ़ी लोग जो है वो आ रहे हैं स्टूडियो में भी आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और हम चाहेंगे कि हमें फ़ोन कॉल्स भी मौसूल हों और स्टूडियो में भी मौसूल हूँ मैसेजेस भी आप भेज सकते हैं तो बहुत सारे इधर मैसेजेस मैं देख भी रहा हूँ ये मैं कौन है जी मेनाज रशीद इन्होंने 150 पाउंड का जो है वो डोनेशन भेजी है बिल्कुल जी मेनाज रशीद तो इस तरह जो है आप मैसेज भी भेज सकते हैं अगर आप स्टूडियो में फ़ोन करें ऐसे भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे भी मैसेज भेज सकते हैं तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो एमल भाई आप बता रहे थे हमने आपको उस वक्त कोई नो प्रॉब्लम डोनेशन आ गई थी जी नहीं अच्छी बात है जी तो एक दूसरा प्रोजेक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा वाटर हैंड पंप्स है जी जो हम पाकिस्तान में करते हैं एज अ फिगर हमने ऑलमोस्ट आई थिंक लास्ट ईयर ही हम वी मैनेज टू अबाउट 1800 ये काफ़ी सालों से प्रोजेक्ट चलता आ रहा है लेकिन लास्ट ईयर के फिगर है हमने माशाल्लाह 1800 से ज़्यादा वाटर हैंड पंप इंस्टॉल किए हैं जस्ट लास्ट ईयर तो इसके बाद में जरा मैं आपको बताता हूँ सो विद 150 पाउंड्स आप एक पूरा हैंड पंप एक फैमिली को दे सकते हैं हम इसमें एक 150 पाउंड में सब कुछ इंक्लूडेड है इंस्टॉलेशन से लेके फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश जी तो मैं आपको जरा ग्राउंड की रियलिटी बताता हूँ कि वाटर ऐसे एरियाज है पाकिस्तान में जिधर यू हैव टू वॉक फॉर आवर्स जस्ट टू गेट क्लीन वाटर तो ये वाटर हैंड पंप इज सो हेल्पफुल फॉर देम जी के they have the water outside their house so rather than traveling for hours एक बात मैं कथा कलामी आपकी होती है एक बात जो है वो मिर्जबरा से काफी वाटर पंप जो है पिछले साल लोगों ने डोनेट किए हैं लेकिन अभी तक हमें उसकी फीडबैक नहीं मिली है पूरा साल हो गया है तो हमें ये इसलिए वजह से होगा ये सैलाब की वजह से जी a lot of the work और हमने जो इसलिए किया हम पूरा नीड्स असेसमेंट करते हैं हम एरियाज आइडेंटिफाई करते हैं इसलिए ये हैंड पंप्स हम उधर लगाते हैं जिधर इट्स जरूरत हो जिधर तो ये हैंड पंप की वजह से ये जो फ्लडिंग आया था जी सारा जो ये वाटर है वो कंटेमिनेटेड हो गया था जी अंडर थ्रू द फ्लडिंग तो बिकॉज ऑफ दिस वी हैड टू डू मोर नीड्स असेसमेंट वी हैड टू वेट फॉर द सिचुएशन टू चेंज तो ड्यू टू दिस इट वाज डिलेस आ गए थे जी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये फिर से शुरू हो गया है जी और उनसे बात करते हैं फिर इंशाल्लाह जी करते हैं जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह हु इज स्पीकिंग Seher Shafait mashallah Seher what a beautiful name you know what Seher mean it means dawn yes and we do Seher in these days because it's Ramadan yes and how much would you like to donate I'd like to donate £100 please £100 mashallah beautiful call may Allah reward you and your family with this for this donation mashallah so is this for the million meals it's for the SKT yeah it's you know they've got a project called Million Meals so you know their target is to feed million people in this Ramadan and inshallah you are being the part of them inshallah may Allah reward you for that okay Ramadan Mubarak and to you Mubarak jazakallah Allah hafiz mashallah Allah hafiz तो ये हमारे भाई एमल साहब कह रहे थे जी
کہ یقیناً کیونکہ لوگ انتظار میں ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں جب ڈونیٹ کرتے ہیں تو پھر وہ فیڈ بیک نہیں آتی، تو پھر وہ پوچھتے ہیں جی کہ کیا ہوا جی، کیا ہو یہ چیریٹی والوں سے. یہ انڈرسٹینڈیبل ہے جی آبویسلی، لیکن ڈیو ٹو دا فلڈنگ اس نے کافی ڈیلیز کر لیا تھا جی. تو الحمدللہ ابھی اٹس آل سارٹڈ ناؤ. تو انشاءاللہ جن کو فیڈ بیک آئی ایم شیور ابھی بھی ہم نے کچھ آئی تھنک ہفتوں پہلے ایک بیچ سینڈ کیا فیڈ بیک سے کمپلیٹ ہوا تھا. تو آئی ایم شیور موسٹ آف دیم وڈ ہیو ریسیوڈ دیئر فیڈ بیکس، اور جو پینڈنگ ہے جی وہ انشاءاللہ از ان پروسیس. تو جسٹ ڈیو ٹو دیٹ فلڈنگ ادروائز دس وونٹ ہیو ہیپن جی. لیکن یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اٹس ویری ہیلپ فل فار فیملی، اس لیے کہ یہ ہینڈ پمپ it will give minimum of 10 years for a family جی پانی. تو it's a great، یہ بھی زکاتبل ہے جی. تو یہ ایک پروجیکٹ ہے. پھر میں آپ کو ایک دوسرا پروجیکٹ کے بارے میں بتانا چاہوں گا، آئی کیئر. یہ ہم پاکستان میں کر رہے ہیں جی. تو only last year we have helped over 2,400 people. تو اس کا پرائس پوائنٹ ہے جی 60 pounds. تو اس 60 pounds میں ہم جو پیشنٹس ہیں ان کا پک اینڈ ڈراپ فرام دا ہاسپٹل ٹو دیئر ہاؤس، ان کا علاج، ان کے سارے ٹیسٹ، ان کے میڈیکل. ہمارے ساتھ ہیں، پہلے ان سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر آئی جو آپ کا پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں مزید بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی. I would like, my name is Azhar Shahid and I would like to donate £50 from my dadima. Azhar Shahid. Oh, the Shahid Yusuf's son. Yeah. MashaAllah. How much would you like to donate? £50. £50. May Allah give you a reward for that. MashaAllah. MashaAllah. Thank you very much. Okay. Jazakallah. جی. تو یہ تھے اظہر شاہد یوسف، وہ جو انہوں نے 50 پاؤنڈ دیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا دیا ہوا قبول فرمائے اور ان کے والد صاحب کی بخشش و مغفرت فرمائے. اور یہ بچوں کو انکریج کریں. یقیناً بچے جو ہیں یہ آج ان کو انکریج کریں گے تو کل یہ بڑے ہو کے بھی یہ اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. تو یہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری بات ہو رہی تھی ہمارے بھائی ایمل احمد سے کہ وہ جو ہے وہ آئی پروجیکٹ جو ہے، دیکھیں آنکھیں اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور آنکھیں جو ہے وہ جب نہیں جس کی ہوتی وہ اسی کو پتہ ہوتا ہے، اور آنکھ جو ہے اسی سے سارا جہان دکھتا ہے اور سب کچھ ہم کرتے ہیں. تو آنکھ کا پروجیکٹ جو ہے اس کے بارے میں ہمارے بھائی بتا رہے تھے، تو وہ پلیز کنٹینیو کریں. تھینک یو جی. تو یہ 60 پاؤنڈ میں جی آپ ان کا سارا علاج کرتے ہیں، ان کا پک اینڈ ڈراپ ہاسپٹل سے گھر تک، جو سارے ٹیسٹ ہے، اس کے بعد جو میڈیسن پرسکرائبڈ ہوتے ہیں وہ بھی اس میں آتے ہیں جی. گلاسز ہو گئے، اور یہ جو ڈیوریشن ہے ان کے کھانا اور پینا بھی اس میں انکلوڈیڈ ہے جی. اچھا. یہ اوبیسلی ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اس کے بینیفٹس کیا ہو سکتے ہیں، کہ ایک بندہ جو ان کی ہم آئی میں مدد کر لے، تو ایک تو obviously the obvious ones are the visibility to read and write، لیکن اس سے اوپر جی you put him in a position to start earning. they are able to provide for their family. تو اس میں سے knock on effects ہوتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کی اسٹینڈرڈز آف لیونگ اوپر ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ جو فیملی ممبرز ہیں ان کی اسٹینڈرڈز آف لیونگ امپروو ہو جاتی ہے جی. اور وہ بندہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا کسی پہ جی، ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا. اور موسٹ امپورٹنٹلی جی جو دیکھ نہیں سکتے ان they're in risk of a lot of injuries and danger to themselves، لیکن وہ آپ اوائڈ کر لیتے ہیں. تو اٹس اے ویری جی ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں. ایک منٹ جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Who's this? Ibrahim. MashaAllah, Ibrahim. How much would you like to donate? 20 pound. MashaAllah. How old are you, Ibrahim? 5. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. 20. Sorry? Did you want to say something? Turkey and Syria. MashaAllah, MashaAllah. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. May Allah reward you for that. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ماشاء اللہ. تو یہ تھے ابراہیم، انہوں نے 20 پاؤنڈ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے. دیکھیں چھوٹے بچے جو ہے وہ 5 years old ماشاء اللہ. And how cute was his voice. It was indeed. اور Mike 4 پر he's shining as ever.
Mashallah. Oh, mashallah. I didn't see that. The extra lighting here, right? How are you? आपको जरूरत है एक्स्ट्रा लाइटिंग की बिल्कुल बिल्कुल इसी वजह से तो आप सामने बैठ गए हैं. So mashallah, you're doing a wonderful job, both of you, and I've had a few text messages as well in terms of donations. So मैंने सोचा आपको जी ज्वाइन करूं स्टूडियो में. बिल्कुल. तो एक हमारे भाई बिलाल हैं जी, उन्होंने 150 पाउंड डोनेशन की है. तो ये इज अ वाटर पंप प्रोजेक्ट. अच्छा अच्छा. So 150 pound a pump, yeah. So inshallah, will you put brother Bilal, brother Ajijama Saab's grandson. All right. Yeah. Okay. KCS. Yes. So we got someone in the studio as well. I think he has a door. So brother Azhar is keeping an eye on things down there. Also had Mrs. Akhtar as well. She gave £150 donation and £30 for Tirana as well. For Tirana. And also we've got some brothers and sisters coming into the studio. Liaquat Ali from Martin Road. He came in even before we started the charity. He came this afternoon. Actually, he must have heard our announcement yesterday, and he came and donated £200. Mashallah. So I think he said just put it towards the project. So we put it towards the food packages for Pakistan. Yes. So we expecting your call to come. Yes. और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि फितराना जो है वो आपने अदा करना है. इसके अलावा सदकात हैं, खैरात हैं. फिदिया के थोड़ा बता दें. फिदिया के बारे में कितना लिखा हुआ है इधर? 5 पाउंड है, 3.5 पाउंड है पर पर्सन. फिदिया जो if you miss if you are ill and you cannot keep रोजे, you have to pay फिदिया. पहले कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. Who's this? Amber Shahid. Amber Shahid, mashallah. Are you Azhar Shahid's sister? Yeah. Mashallah, Amber. Mashallah. How much? Walaikum salam. How much you going to donate? £50 in the name of my dad. Mashallah, mashallah. 50 pound for the name of your dad. May Allah give a highest place in Jannah to your dad. Ameen. Mashallah. He was a very, very good man. We always remember him. And mashallah, you doing a good work for him. And inshallah, Allah will give him ease for this donation you done. Because when children do spend in the way of Allah for their parents, may Allah gives them a lot of reward for that. Okay? Thank you. Okay. Jazakallah. Thank you. Allah Hafiz. Mashallah. So अजी साहब एक और डोनेशन आई है. तो हमारे ब्रदर जावेद खिजर साहब जी तो वो कहते हैं उन्होंने 100 पाउंड डोनेशन की है 2 फूड पैकेजेस. माशाल्लाह. और वो कह रहे हैं if you can do दुआ for हाजी मोहम्मद खिजर साहब, हाजी जुबैर साहब और हाजी जुबैर साहब जो है वो उनके लिए भी इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे. हाजी खिजर साहब के लिए भी दुआ करेंगे और हाजी बनारस के लिए जी हाजी बनारस. बिल्कुल इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच फॉर योर डोनेशन माय ब्रदर. और एक और डोनेशन आई है अजहर की फैमिली की तरफ से. anonymous person in his family donated 4 hand pumps of £600. माशाल्लाह. तो आपके हमारे स्टूडियो में गेस्ट भी आए हैं. जी गेस्ट. अस्सलाम वालेकुम. What's your name? Haris. Oh, Haris. Found us before. Now we can see you as well. Are you okay? Yeah. Mashallah. You donated £100, I think. Yeah, mashallah. Well done, good to see you, Haris. I think he rings in on drive time as well, don't you? Yeah. Do you have a message for the listeners? Yes. To donate? Yes. Say, please come forward and donate. Please come forward and donate. Mashallah. Thanks for coming to the studio. Thank you very much. Haris, take care, Lafez. They cannot. So if you just tuned in, wherever you are listening to 104.5 CVFM Ramadan Live. A bit of a different of iftar transmission today is SKT Welfare charity appeal. We have about just 10 minutes. Iftar is at 7:50 today. Yes. So 10 minutes. 10 minutes. 4 minutes before we'll do dua. Absolutely. Bilkul. So 10 minutes में आखिर में जो है वो जरूर आखिर में जी कबूलियत की घड़ियां हैं. और ये बड़ी ही खास घड़ियां हैं. अगर आप कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता मैसेज कर दें, कोई फोन कर दें,
फोन में भी टाइम ज्यादा लगता है, मैसेज कर दें, इधर इसको मैसेज कर दें, इधर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, स्टूडियो में करें, इधर फेसबुक पे करें, मुझे कर दें, कमेंट करें, कुछ करें. We have all platforms available, alhamdulillah, all platforms. और जो mic form is shining on the screen, oh Idris, please share a little short message. Gigi. So everyone that has donated so far, thank you so much, Jazakallah khair, for your contributions. Those that are just tuning in, we are doing a live appeal for SKT Welfare. We are requesting support for a few different projects. One is the million meals. Basically, it's 150 a meal. So if you donate 75 pounds, you will feed 50 people. So whether it's a suhoor or iftar. But a lot of people have been donating 150 pounds to feed 100 people, a nice round number. So inshallah, if you can do that, that'll be very much appreciated. Hand pump project in Pakistan for 150 pounds. And also the Safe Haven. I project our brother was talking about. I would like to talk about a bit more with brother Emil, and he was saying something more about the I project. He was like G. You want me to say it, yeah? Okay, sure. So yeah, just like what I was saying, with 60 pounds, is you provide a whole eye care. The operations are in this, their whole tests, glasses, the prescribed medicine, their pick and drop, and the food and water while this is happening. So yeah, as a whole, yeah, you bless them with eyesight help. So yeah, it's a good project, and there's a high need for it. But I would just like to say thank you all for coming and donating. It's for a great cause, and all these donations will be used to great help for our beneficiaries, and especially the most popular one has been the 1 million meals, which is the iftar and the suhoor, and this is actually the main need right now, food. So thank you very much. जी माशाल्लाह. तो ये आंख जो है वो उसके लिए भी ऑपरेशन जो है वो ये करते हैं, और 60 pound, what's 60 pound, माशाल्लाह, and they give them the patient the full treatment, day's meal, everything, pick up, drop off, everything. So it sounds like people when they go to Turkey for a hair transplant as well. It's like A to Z service, isn't it? Yeah. Pick up, drop off. Yeah, so like everything is included. Yes, in this. Included, yes. I wouldn't know. Yeah, you wouldn't know. You didn't want to know either. We know that. We can see that. So mashallah. जी, तो इस वजह से जो है ये अल्लाह करे जी आंखें सब की सलामत रहें. आंख देखें, बाल अगर चले भी जाए तो गुजारा हो जाता है जी. वो चलो कोई बात नहीं, बंदा गुजारा कर लेता है, लेकिन आंख एक ऐसी चीज है कि उसके बगैर तो. व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, सॉरी टू इंटरप्ट यू. इश्तियाक दर से सलाम वालेकुम सलाम, रमजान मुबारक to all the CVFM team and listeners. I wish to donate 100 pounds for food packs from इश्तियाक dar. माशाल्लाह, इश्तियाक डार साहब जी इश्तियाक डार साहब ने जो है वो अभी मैसेज किया है. अल्लाह ताला इनका दिया हुआ भी कबूल फरमाए. 100 pound इन्होंने जो है वो डोनेशन दिया है. तो हम सब के लिए दुआ गो हैं जी. अल्लाह ताला आप सबको जो है वो सेहत और तंदुरुस्ती भी दिए रखे, और साथ साथ जो है वो आप अल्लाह की राह में इसी तरह खर्च करते रहें, ताकि देखें अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता बल्कि बहुत ज्यादा कई गुना बढ़ जाता है. लेकिन इंसान जो है वो क्योंकि जल्दबाज है, जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहता है, लेकिन अल्लाह की बारगाह से कभी भी आपको मायूसी नहीं होती, बल्कि अल्लाह ही आपको देता. सब कुछ अल्लाह को, हम भी अल्लाह के ही हैं, उसी की तरफ वापस जाना है. हमने जो कुछ है हमारे पास वो भी उसी का है. इख्तियार उसने जरूर हमें दिया है, तो उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए जरूर हमें जो है वो नीडी लोगों की. आपकी लाइन भेज दी थी, तो दूसरी हॉटलाइन में फोन कॉल आई है. एक और 100 पाउंड डोनेशन आई है अंकल विभाविक से. वो अपना नाम नहीं जाहिर करना चाहते. अच्छा, तो आप माशाल्लाह माशाल्लाह लिखते हैं एडी. बिल्कुल. तो ये जो है वो आए हैं जी, इन्होंने जो है वो 100 पाउंड डोनेशन दिया है. तो बिल्कुल अभी हमारे पास जो है वो 5 मिनट बाकी हैं. तो आपकी खिदमत में गुजारिश है कि आप मैसेज करें, आप टेलीफोन करें जी. और हमारे पास एक और डोनेशन आई है फ्रॉम अजर्स अंकल, 200 pound. माशाल्लाह. Azar's family is always
for it, and every time we have an appeal, mashallah, they have a big contribution for this appeal. And Allah نے ان کو دیا بھی بہت کچھ ہے ماشاءاللہ دیتا ہے, اور یہی نشانی ہے کہ جب اللہ دیتا ہے تو آپ ضرور جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. تو ایک فیس بک میسنجر سے ڈونیشن آئی ہے, تو دیکھیں نا ہمارے پلیٹ فارمس کی بات کر رہا تھا. بالکل دیکھیں, پیپل آر یوزنگ آل دیز پلیٹ فارمس. تو ہماری ایک بہن ہے, وہ کہتی ہیں can I donate 100 pounds towards the project and do dua for my nani Walayat Shan and Nana Ali Shan and Mamu Azram. جی بالکل بالکل, حاجی علی شان صاحب کی فیملی کی طرف سے, اور ارزم جی جی, and Halim Shan. جی جی. So thank you so much. She said she'll drop the money. Jazakallah khair sister. بالکل حاجی شان صاحب کی فیملی کے یہ کافی افراد اس دنیا سے چلے گئے. آنٹی کچھ مہینے پہلے جو ہے وہ اللہ کو پیاری ہوئی ہیں. ہمارے انکل علی شان صاحب بڑے ہی مہربان تھے, ان کے بیٹے ازرم جی. تو یہ سب ان سب کے لیے جو ہے وہ ہمارے بھائی ہیں موزم صاحب, ان کی وائف جو ہے, ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں. سو سب کے لیے اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. انہوں نے ان کے لیے یہ خرچ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو ان کا ثواب بھی پہنچائے گا, اس کا فائدہ بھی ان کو ملے گا. تو یہ بچے جو جب وہ بزرگ چلے جاتے ہیں تو پیچھے جب بچے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, وہ حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, جب انسان مرتا ہے تو اس کے سارے اعمال جو ہے منقطع ہو جاتے ہیں. cut down everything apart from 3 things. اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ایک جو ہے وہ آپ نے ایسی اولاد چھوڑی ہو جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ کرتی ہو, آپ کے لیے دعا کرتی ہو, آپ کے لیے قرآن پڑھتی ہو. تو یہ سب کچھ جو ہے جب آپ اپنے بزرگوں کو یاد رکھتے ہیں ایسے میں, تو پھر وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند کرتا ہے, ان کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے, ان کو آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں کرنی چاہیے, اور بڑھ چڑھ کر کرنی چاہیے, اور جو بھی موقع ملے اس میں ضرور کرنی چاہیے. اور اللہ نے جو ہمیں موقع دیے ہیں ان میں تو ضرور آواز جن کانوں میں ہماری پہنچ رہی ہے وہ ضرور اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. So that donation was made by their grandson Halim. So thank you so much Halim for your donation and for thinking of your grandparents. ماشاءاللہ بالکل بالکل بالکل. یہ حلیم حاجی شان صاحب کے جو ماشاءاللہ جی, حلیم صاحب نے ڈونیشن کر بھی دی ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا قبول فرمائے. تو سامعین ابھی جو ہیں وہ صرف 5-6 منٹ باقی ہیں افطاری میں, تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے, SKT ویلفیئر کی اپیل جو ہے وہ جاری رہے گی. اسٹوڈیو میں ہمارا جو ہے وہ سلسلہ جاری رہے گا. اگر آپ بعد میں بھی آ کے جو, کیونکہ 1 ہفتے بعد 1.5 ہفتے بعد ہماری پھر اپیل ہوگی انشاءاللہ. we will be on 27th of Ramzan. 27th رمضان ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس دن تک جو ہے وہ آپ اسٹوڈیو میں آ کے جو ہے on the night of the 26th. جی جی, تو یہ آپ جو ہے وہ جاری رکھیں گے. اور جیسا کہ ہر سال ہی ایسا ہی ہوتا ہے, لوگ آہستہ آہستہ آتے بھی رہتے ہیں. پیغام تو ہم نے آپ کو دے دیا ہے, پروگرام تو شارٹ سا ہوتا ہے, 2-3 گھنٹے کا ہوتا ہے, لیکن ماشاءاللہ لوگ جو ہے وہ آتے رہتے ہیں. 169 وکٹوریا روڈ پہ ہمارا آفس ہے, اسٹوڈیو ہے, وہاں پہ آپ جو ہے وہ آ کے جیو میں ڈونیشنز جیو میں بھی دیں جی, آپ دے سکتے ہیں. be envelopes in Geo, so if the office is وہاں پہ آپ اپنا نام لکھ کے, اور جو ڈونیشن ہے وہاں پہ جو ہے وہ لفافے وہاں پہ موجود ہوں گے, تو وہاں پہ آپ جو ہے وہ اپنی ڈونیشنز دے سکتے ہیں. اور اب افطاری کا وقت ہوا چاہتا ہے, ہم میرے خیال میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. Absolutely. جی 5 minutes left. کیونکہ 5 منٹ باقی ہیں, تھوڑا سا ختم شریف پڑھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. تو میسج کو 1-2 میسج اور آئے ہوئے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں جی, انہوں نے پڑھیں, پلیز میک دعا فار انکل صابر ہیلتھ شالیمار ٹیک وے. بالکل جناب, صابر صاحب بڑے ہمارے مہربان تھے. شالیمار ٹیک وے بڑا مشہور, دیکھیں ٹیک وے تو پتہ نہیں 10 لوگوں نے اس کے بعد بھی خریدا ہے, لیکن ان کا نام جو ہے وہ شالیمار ٹیک وے سے ہی جانا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. جی صابر صاحب جو ہے وہ بیمار ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے, انشاءاللہ ان کے لیے بھی دعا کریں گے. تو چھوٹا سا ختم شریف پڑھتے ہیں. جی آپ کا میسج بھی چیک جی اچھا میسج. اور جو ہمارے مہمان ہیں ایمل صاحب, جی ان کو اللہ حافظ کہتے ہیں ہم, یہ بھی جاری کرتے ہیں ہوں گے. بالکل بالکل. اور ایمل صاحب, thank you very much for coming on to the show.
and inshallah see you very, very soon. Thank you very much. Thanks for having me. Thanks to all our viewers. भूल गए भाई हम माजरत चाहते हैं, आपको तो भूल ही गए, शायद आपका अफ्तारी का वक्त हमसे पहले है। नहीं, मैं इधर ही हूँ, अब मैं आपको एंजॉय कर रहा था जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, और इंशाल्लाह अगली दफा मुलाकात होगी जी। इंशाल्लाह जरूर। अल्लाह हाफिज। आप एंजॉय इफ्तार। हमारी बिल थोड़ी मुख्तलिफ होती है। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थे हमारे भाई जो हैं वो एमल अहमद, जो हमारे साथ मौजूद थे, SKT वेलफेयर के नुमाइंदे, और इसके अलावा ये लिस्ट में शामिल, जी लिस्ट में जरूर इनको शामिल करते हैं दुआ के लिए। तो दुआ करते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। या मेरे मालिक, जितना भी कलाम पाक पढ़ा गया है तेरी बारगाह में पेश करते हैं, या अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा। इसका सवाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदियतन नज़रानतन तोहफतन पेश करते हैं, या अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने मुसलमान मर्द औरतें दुनिया से चले गए हैं, या अल्लाह सब की अरवाह को पेश करते हैं, या अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा। खुसूसन बिलखुसूस या अल्लाह जिन जिन लोगों ने आज के इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, अल्लाह की राह में खर्च किया, डोनेशंस दी अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, जो अपने ख़ानदान के अफराद इस दुनिया से चले गए, उन सब के लिए जिस जिस नीयत से जिसने भी जो डोनेशंस दी हैं, अल्लाह ताला या अल्लाह उसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह उन लोगों के हक में जो है इसको कबूल व मंजूर फरमा। हाजी खिज़र साहब, हाजी ज़ुबैर साहब, हाजी बनारस साहब, हाजी रियासत साहब, और इसके अलावा जनाब आरिफ साहब, यासीन साहब, ज़हीन साहब, ये जितने भी जो हैं वो इस दुनिया से, मोहम्मद रेहान अमीन, ये पूरी फैमिली के, ये रिसेंटली जो है ये सारे अल्लाह की बारगाह में चले गए। या अल्लाह जिन इन्होंने इनके लिए डोनेशन दिया उसको इनके हक में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह इनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। हमारा बेटा दानियाल इकबाल जो पिछले दिनों फौत हुआ, जवां साला, अल्लाह ताला उसकी भी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, उसके दर्जात बुलंद फरमा। और जितने भी बीमार हैं या अल्लाह उनको शिफा याबी अता फरमा। हमारे भाई साबर साहब जो शालीमार टेकवे वाले हैं, उनको भी सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। इसके अलावा भी जो लोग हमारे साथ दुआ में शामिल हैं, जो बीमार हैं, उनको शिफा अता फरमा, और जो फौत शुदगान हैं उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरू। अब आप मिल्सब्रो और इसके गिरदोनवा में इफ्तार कर सकते हैं। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على حي على اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. CVFM Ramadan Live. For generations, Ahmed's Food Store has been serving the community with the highest quality halal meat, fresh vegetables, herbs, and spices. Our commitment to quality has remained the same since the day we opened our doors. We take pride in sourcing the freshest ingredients, and our customers can taste the difference in every bite. Did you know that Ahmed's Food Store was founded by the Mushtaq brothers in 1967? Their passion for quality food products and dedication to serving the community has been passed down through the generations. Today, we continue to uphold the same standards of excellence that the Mushtaq brothers established decades ago. So whether you're looking for a juicy cut of meat, a wide selection of fresh vegetables, or the perfect blend of spices, Ahmed Food Store has got you covered. Come and visit us at 6 Northcote Street, Stockton-on-Tees, or give us a call at 01642 676 636. 01642 676 636. Ahmed Food Store, your trusted source for quality food products. This Ramadan, give your zakat and sadaqah in the name of Allah. With SKT Welfare, your donations transform lives, helping children go to school, providing safe water, protection in a safe haven home, and relieves hunger. For over 10 years, SKT Welfare has maintained a 100% policy, 100% zakat, 100% sadaqah, 100% lillah, 100% trust. Donate now on sktwelfare.org or call 0300 30 20 786. Hello, Ellie here. Let me introduce you to Smoothprint. Whether you need business cards, brochures for your startups, or posters to announce your grand opening, perhaps design a logo to further promote your business, we can do it all and much more in a record time and at affordable prices. Smoothprint is your local professional design and print business specializing in shop signage and vehicle graphics. Our team of professional graphic designers will ensure that your corporate image and values are shown in a memorable, charming way, while the state-of-the-art digital printing technology we use will impress your business partners and potential customers and will add to your competitive edge. Smoothprint. Telephone 01642 688 400 or order online at www.smoothprint.co.uk.
Have you seen that change for life? It's about the little changes we can all make to be healthier. They're simple things like learning to watch the salt. You see, salt's really crafty. It hides in food you'd never expect, like cereals, bread and ready meals. It soon adds up and can increase our blood pressure, which can lead to heart disease or a stroke. That's why it's really important for us to cut down. Just check the labels. It's easy to be food smart. For more ideas to help you and your family watch the salt, search Change for Life online. नसीम, जब भी मैं आपके घर पर आती हूँ तुम्हारा कारपेट देखकर बहुत अफसोस होता है। क्या करूं परवीन जी, उस दिन मैं कारपेट स्टोर पे गई थी, वहाँ की प्राइसेस को देखकर मुझे रोना आ गया था। बड़े स्टोरों की छोड़ो और ये रोना धोना बंद करो। बोरो कारपेट्स, जहाँ आपको अच्छा कारपेट बहुत ही सस्ते रेट में मिलेगा। Don't pay big chain store prices. Choose Borough Carpets. Free fitting, free underlay and free home samples visit. Super thick luxury carpets on sale now. Lots of colours to choose from. Your local independent discount retailer. Borough Carpets, 131 to 133 Park Lane, Middlesbrough. Telephone 01642 688 786. Borough Carpets, giving you the red carpet welcome. Burgerlicious, the unmistakable taste of flame grilled burgers right here in Middlesbrough. Burgerlicious offers tasty, affordable, made-to-order food sourced in the UK using local suppliers. We specialise in smash burgers, not just any burgers, but Angus, prime beef fillet, matured for days, as well as tasty chicken and fish burgers with options for vegans and vegetarians too. So why not get the real taste of mouth-watering food in a relaxed burger bar in the heart of Middlesbrough? It's not just delicious, it's Burgerlicious, and it's open 7 days a week at 242 Linthorpe Road, Middlesbrough. Call us on 01642 051 315 or visit www.theburgerlicious.co.uk to see our menu and place an order. Also, why not complete your dining experience with a visit to Chailicious, specialising in authentic Karak and Kashmiri chai teas and hot and cold desserts. Burgerlicious, home to the #1 smash burger specialist in the Northeast. इस रमजान कहाँ से मिलेगा ताज़ा को चिकन, फल और सब्जियाँ? आटा, चावल, दालें और तमाम मसाला जात, बेकरी का सामान, फ्रोजन फूड और किचन का तमाम सामान। There is only one destination for your food shopping this Ramadan. Kashmir Food Stores. Visit us today at 115 Abingdon Road, Middlesbrough. Telephone 01642 242426. Kashmir Food Store, your food specialist. The station that lives and loves Ramadan. This is 104.5 CVFM Ramadan Live. Assalamu alaikum. We are now going to play a recitation of the Holy Quran in the voice of Sheikh Abdul Rahman Al-Hudayfi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم
أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن